Please invite. Namo aya avalokeshaya bodhisattva masadaya mahakaronika teyadam daradahara So we need 5 minutes, right? Yes, Yeah. we still have 5 minutes more. Okay.
Namo Guru Nacha Ujede Chen Photam Savade Salam Mahamudra So everybody have the fivefold Mahamudra song of Lord Jigten Sumkhun. We have seen that in Vietnam, English, and Tibet. If we have that text, so we can sing together. Within the fivefold Mahamudra teaching, we should to learn this one. And this is not very long, and this is a very good short text. It contains all fivefold Mahamudra, and it also contains the Sutra and Tantra, and it contains the teachings of the Lord Buddha. So that would be nice within the teaching, during the teaching time. I don't know how long we will take it, but if you, most of who has really interested and who has the interest and who has really, how to say, motivated to learn the fivefold Mahamudra, that would be very beautiful if we can chant that prayer by heart, because this is actually a very short one. And then you can learn the meaning each own language. For example, Chinese, Vietnamese, Russian, Thai, and other language here. And then everyone future that we have same text, which is the very profound Vajra song of Lord Jigten Sumkhun. So if we can do that, that would be very useful. This one now on the screen. So we're going to sing it now together. And after, as I said, everybody try to understand of the meaning of that short song. That will make you the much help to understand the entire teaching of the Kayuba lineage. Bài đạo ca mà chúng ta đang thấy chia sẻ trên màn hình thì đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Thái rồi. Thì chúng ta sẽ hát cùng với nhau. Chúng ta sẽ cùng với thầy ngân cái bài đạo ca này. Thì thực sự khi mà chúng ta nhìn vào trong bài đạo ca này, chúng ta sẽ thấy là bài đạo ca này không quá dài. Nhưng tuy ngắn như vậy nhưng mà lại hàm chứa toàn bộ giáo lý về ngũ phần đại ấn của Tổ, hàm chứa toàn bộ các cái giáo lý thuộc về hiển và mật, hay nói cách khác là hàm chứa toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Thì trong cái thời gian thầy giảng thì không biết là sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mà nếu như mà trong thời gian này mà bất kỳ ai mà mình cảm thấy rằng là mình cảm thấy ưa thích hoặc là mình có niềm hứng khởi đặc biệt với ngũ phần đại ấn, đặc biệt là bài đạo ca này, thì điều đó rất là tuyệt vời. Đặc biệt là nếu như chúng ta có thể nhớ luôn cái bài đạo ca ngắn này, và đồng thời không chỉ nhớ mà chúng ta còn tìm hiểu và khắc ghi nghĩa lý đã được chuyển sang tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Thái tùy theo cái ngôn ngữ của mình. Thì đây là một bài đạo ca kim cương của sư tổ Jigten Sumkhun, và chúng ta sẽ cùng với thầy ngân bài đạo ca này, và thầy nhắc lại rằng là
trong khi mà chúng ta tìm hiểu về bài Đạo Ca này, chúng ta hãy cố gắng ghi nhớ nghĩa lý của nó. Adamın cübe şavlandı, camdan ince bola. Şimbengi gün damacına, çomlame o cemin cambe. Semgonron de la nenden zoran de la gujara vola Şengör menge de zamazina magandu korvamende Leyedam ye la la nenden zolama kuje garela Mogunji nima ma jarana chela jujume jobe Semogun de la nendenzo Semye nam wala Namdo ge zhenzo ma dena Yenye sakrame Semedon de la nendenzo Zonye yeshenro Molam je jendora ma jena Gondo de ome jong Sem gondron de la nendenzo So this song is a very beautiful prayer. Here you see, maybe, I don't know, maybe you can read in Vietnam, Vietnamese language. Okay. Yeah. Cung kính đảnh lễ Đức Pháp Mô Drupa, ngồi trên xe ngựa tình thương và tự mẫn, mà chưa thực sự làm lợi khắp tha nhân. Chư thiên và người đâu thể nhớ ơn đức, hãy vững đạo tâm Bồ đề thuở ban đầu, nhận lấy kim thân đế vương của hộ Phật, mà chưa an trú tánh bất biến bổn nguyên, chứ không hành mẫu đâu thể nào tề tự, hãy vững thánh thân của hộ Phật uy linh, chấp định núi tuyết bốn thân của sư phụ, mà chưa hiển lộ vần dương kính mộ tâm, suối nguồn gia trì đâu thể nào tuôn chảy, hãy vững tâm thành chí tính bên trong ta. Bầu trời bản tâm vốn dĩ thật quảng đại, mà chưa sạch hết mây mù của vọng mê, tình tú hài trí đâu thể nào chiếu sáng, hãy vững chân tâm nơi đối đãi lặng yên. Viên ngọc như ý hay tư lương siêu việt, mà chưa hiển lộ từ các lời nguyện lành, bao nhiêu sở cầu đâu thể nào kết trái, hãy vững nơi sự hồi hướng từ trong ta. Ndorji chanchen de le naroda maba mela choje kambuwa pamondruwa jawan de gongba kagilama namla chanza lo ome choje yenye padane tasum sanje kunje ngonye Rangsen chugu ngozo donzenbe zawe lame shala chanza lo tabi toje shaji rekso chong shenjimbe do tuje pongchamba sarki lambo tawon jibregu Shaki jawo jola jansa lo mazam jame shara baroje maji menga namge ngo ni sosorang re ye joyo tusum jave yongla jansa lo javyan jangna dorje jare se sai nyingbo chwa namba se namge nyingbo chamba kundu sa nyebe se chenji la jansa lo kanda chocho tonggen jikden Dishen Loma Jirwa Kansu Da Dendra Tamba Chuje Chambe Ne Sembran Dopa Tamchen Da Shishi Namo Sai Ke Da Lu Da Nu Ji Ke Trumpum Da Da Mi Ke Nam Drowa Kunje Trake Che Zamba Tamche Ke Du Ta Ke Cho Tuondo So, welcome to once again the Fivefold Mahamudra teaching. According to the text, what we're going to use is the
Dharma Kirti is the word of Dharma Kirti, which means one of the main students from Dharma Kirti has wrote down all teachings of Fivefold Mahamudra from Dharma Kirti directly. That's why it's called the word of Dharma Kirti. The word of Dharma Kirti is the in Tikungkaju lineage, the main Fivefold Mahamudra texts. We have many different texts which to do the practice. Normally, they're short and middle short and the longer one. So in general, Tikungkaju lineage, especially our tradition for the 3-year retreat, and it's based on the Digung Til, the main seat of the Tikungkaju monastery in Tibet, Digung Til. There is the two retreat house, and it's called the retreat house, the Eastern retreat house and Western retreat house. So these two retreat place or house, both of them using the text which we're going to teach and which we're going to talk about, the word of the Dharma Kirti. To do that teachings, of course, the right from beginning, as I told you, we should have the basic understanding of the Buddhist philosophy in general, and particularly for the Kagyu tradition. And that's why first, most important is to understanding of that we are Buddhist or not. Everybody can take part of the Buddhist practice, of course, meditation and some part of the practice. But to say I am Buddhist or I'm not Buddhist, last time we taught is the differentiating. The point of the differentiation is that someone has taken refuge from the Buddha Dharma Sangha or not, right? So that is our basic understanding of the first to say that I'm Buddhist or not Buddhist. In order to do the Fivefold Mahamudra practice, of course, it has essence of the Sutra and Tantra. That's why the Vajrayana practice is something that very special, profound, and also it is quite sometimes in Tibetan language it's called Sangha Dorje Tepa, which means the Vajrayana is the sacred yana. Why it's sacred? Because those people who has not taken the refuge, first of all. Second, those people who had not received the basic teaching of the Sutra and Bodhisattva vows, and then also those people who have not received the transmission, initiation, empowerment. Then the certain teachings of the Sutra, of the Vajrayana, it's called the sacred yana, because it does not help you to promote, to teach and provide it to teach without having empowerment, without having transmission, without having explanation. And particularly Vajrayana, we need to have the empowerment. Of course, you can attend with the teaching, you can participate, no problem, but the result or teachings to get to the point what you want, to be the succeed in your teaching and your practice, we need to have the empowerment. Everybody knows that we taught right from the yogi, the great translator of Marpa Lotsa, he said, without having the initiation, practicing of the Vajrayana is like that somebody pressing the sand, expected oil come out from the sand. The sand has no seed of the oil, so no matter how long you press and how much you press the sand, it will not give you the oil. So that's why Marpa said, without having any session, Vajrayana practice, no matter how many mantra you recited, how many Vajrayana sadhanas that you have bought, in your home you have so many texts and so many
practice that you're doing without having a loudness teacher and also the empowerment, it does not really bring the essence or the result that might to be give it. So that's why the first level we talked last time, the refuge Buddha Dharma Sangha, it's very, very important. And secondly, all the teachings, whatever we do, it's relying on the motivation that we need to have the very, very, very clear, very authentic, and sometimes in the Milarepa teaching used to say, honest, very honest motivation, not pretending that you are like good practitioner, not pretending that you are saying all sentient beings, just not saying that to feel from the heart, depth from the heart that you want really to benefit all sentient beings without exception. Through this teaching, through this practice, what I'm going to receive and what I'm trying to do is not just for me, not just my family, it is all the sentient beings, those who would like to have the happy and happiness, those who would like to have, who don't want to have the suffering and it causes. So when you have this kind of motivation first, and then we can listen the teaching of the Buddha Dharma, especially today here, the Fivefold Mahamudra teaching. And then other thing is, as I told, in Tibetan Buddhist, we have this three, the four kind of divided for the teaching system, Vinaya, Sutra, and Abhidharma, and the last one is the Vajrayana, the fourth is Vajrayana, right? So whenever you get the teaching from the Lama, from your teacher, what kind of text they use, what kind of commentary they use. So you need to know which yana or which pitakas belong to that, three pitakas, for example, Vinaya, Sutra, Abhidharma, or the fourth one is the Vajrayana. Where belong to that is very, very important to know that, which pitaka you study now, which the basket of Dharma you are studying. So that's why any kind of text, any kind of commentary which belong to the Vinaya. Vinaya is the contents, all the moral, ethic, self, and especially discipline, and all these vows, monastic life, monastic rules, monks and nuns, and bhikkhus and bhikkhunis, everything is explained in the Vinaya. In this contents that pitaka or contents that basket of the Dharma, first they pay homage to the omniscient Buddha. So any kind of text that you get in your hand and commentary, especially commentary and also the root text from the Buddha Shakyamuni, directly Kanjur or Tenjur, whatever. So the first sending, the paying homage to the Buddha is said, I pay homage to the omniscient Buddha. That means that that text belongs to the first Pitaka or the basket of Dharma, which calls the Vinaya, because the very detailed, the Vinaya rule, the very detailed, the morality, the monastic system, how to call there's different vows. You can take the Upasika vows, Bhikkhu vows, Bhikkhuni vows, and also the seminary vows, right? All these are explained in the Vinaya text, but you need to know what is the reason. So nowadays, many people telling this is too much. And some monks, young monks, even nuns also say that was 7th century, not now. So 21st century, it's almost like outdated. They think it is no more useful
because so much rules explained. Of course, still some Theravada tradition, Pali tradition, they even cannot watch the face to face. The monks maybe not watch to the woman. The kind of things. Maybe many countries feel is very proud, but they can feel sometimes they take so distant, so they treat like discriminated. They used to say sometimes they're discriminated. We cannot go to temple. We cannot sit on the table together to eat. So nowadays, this kind of feeling they have. So that has the behind that the Vinaya, there is the reason. There is the explanation, very detailed explanation. But this is a very detailed, very contents. That's why it only knowing by the omniscient of the Buddha, the Lord Buddha, omniscient Buddha, knows that, but we may not know it. That we cannot explain why that we are so strict with the rules in the Vinaya. Sometimes it's difficult. That's why every text, every commentary belong to the Vinaya. It will say, I pay homage to the omniscient Buddha. So you can recognize that if you buy the book, if you buy the one commentary, and if you buy that, you see the word belong to that commentary which I bought, book I bought, which Pitakas, which basket of the Dharma, the teaching from the Buddha, each one need to be belong to. Without that, it is not authentic. So it should belong to the one of these three or Vajrayana. So here say the omniscient Buddha, and then that is belong to the first Pitaka or the first basket of the Dharma, which means the Vinaya. So please now on, but think about that, what you think. Today we're going to study the Fivefold Mahamudra. So if you see the beginning, Paul Pangmodrupi Shabladu, I pay homage, or I pay homage to the feet of the great Pangmodrupa, right? So here you can see very clear, it does not mean the Vinaya, and it does not mean the Sutra, it does not mean the Abhidharma, and it does not also mean the all these three, but it belongs to the fourth teaching of the Vajrayana. So Vajrayana going to be, say, I pay homage of the Vajradhara, my root teacher, or my heart teacher. So Lord Jigten Sumgun, his root teacher and his heart teacher, his father, his everything is the Lord Pangmodrupa. So every Vajra song, Lord Jigten Sumgun, he pay homage to Lord Pangmodrupa. What? Sorry, it's too long, yeah? Okay. Yeah, it's too long, yes. But you know that. Yes. Chào mừng đã trở lại với chuỗi bài giảng về ngũ phần đại ấn. Thì thầy sẽ chia sẻ giáo lý với chúng ta dựa trên những bình giảng của sư tổ Dharmakirti do một đệ tử tâm truyền đã ghi lại, và tất cả những cái trước tác của tổ được tổng hợp lại, được kết tập lại, được gọi là kho tàng trước tác của tổ Dharmakirti. Theo hệ giáo lý ngũ phần đại ấn thì chúng ta sẽ có rất là nhiều bình giảng, thậm chí ở ngay trong dòng tri cung của mình, nhất là những cái hệ thống mà gọi là nhập thất 3 năm. Ngay tại tổ đình Tri Cung Thiêu, là tổ đình của dòng truyền thừa Tri Cung Kagyu vinh quang tại Tây Tạng, thì có hai khu thiền thất mà chúng ta gọi là Đông Viện và Tây Viện. Thì cho dù là Đông Viện hay là Tây Viện thì cả hai viện này đều dựa trên bình giảng của sư tổ Dharmakirti về ngũ phần đại ấn. Và ngay từ đầu, như là thầy đã nói rất nhiều, chúng ta cần phải hiểu giáo lý của Phật nói chung và giáo lý của dòng truyền thừa Tri Cung nói riêng. Chúng ta cần phải hiểu rằng mình có cần phải trở thành một Phật tử hay không. Dĩ nhiên là đối với lại giáo lý của Đức Phật thì ai cũng có thể nghiên cứu được, ai cũng có thể tìm hiểu được, ai cũng có thể đọc được. Nhưng mà có phải là Phật tử hay không thì phải xem là chúng ta đã quy y Tam Bảo hay chưa. Cho nên là để nói mình là con Phật thì chúng ta cần phải quy y. Đầu tiên là phải quy y cái đã. Và để học được ngũ phần đại ấn thì chúng ta cần nắm được ngũ phần đại ấn là tinh hoa của cả Hiển giáo và Mật giáo. Đây là một hệ giáo lý thâm chẳng thể nào nghĩ bàn được. Và đối với lại người mà chưa quy y
chưa hiểu về Bồ Tát giới, chưa phát khởi Bồ Đề tâm, chưa thọ quán đảnh và trao truyền, thì giáo lý mật truyền này sẽ chẳng có thể nào giúp ích gì được cho một người như vậy. Bởi giáo lý này sẽ không thể nào phát huy được diệu dụng nếu như người đó thiếu đi quy y, Bồ Đề tâm, quán đảnh và trao truyền. Chúng ta có thể nhận, chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể tìm hiểu, nhưng chúng ta sẽ rất khó có thể thu hoạch được nhiều lợi ích nếu như chúng ta chưa có được những điều kia. Và một trong những cái điểm trọng yếu đây đó là chúng ta chưa có quán đảnh, chưa có gia lực. Sư tổ Mapa đã từng nói rằng là nếu như không có quán đảnh thì giống như việc là một người nghiền cát mà mong có dầu. Chúng ta đều biết rằng là cát thì không thể nào có dầu được. Và đây ý của Đức Mapa có nghĩa rằng là sẽ vô ích nếu như một người nghiên cứu về các giáo lý mật thừa mà không có gia lực, không có quán đảnh. Như vậy thì cho dù chúng ta có đọc bao nhiêu nghi khóa, trì bao nhiêu chuỗi, nỗ lực công phu bao nhiêu năm, mà chúng ta thiếu đi gia lực, thiếu đi quán đảnh, thì cái tinh túy thành tựu sẽ chẳng thể nào hiển lộ được. Và do đó quan trọng nhất ở đây đó chính là quy y. Và sau đó là chúng ta, sau khi quy y xong, chúng ta cần phải tu dựa trên một cái động cơ thuần tịnh, trong sáng, một động cơ chân chính. Tức là chúng ta phải có một cái động cơ chân chính trên cái hành trình tu đạo của mình. Giống như là Đức Milarepa người đã từng nói rằng là động cơ thì phải chân thật, chẳng thể nào hư dối. Các ông đừng bao giờ chỉ gọi là khoa môi múa mép nói rằng là mình lợi lạc khắp cho chúng sinh, lợi lạc khắp cho chúng sinh, lợi lạc khắp cho chúng sinh, nhưng trong lòng các ông chẳng thực sự như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tu, chúng ta phải phát khởi động cơ chân chính. Chúng ta không thể nào hạn hẹp là tu cho mình, hay là tu cho gia đình mình, hay là tu cho bạn bè mình, mà phải là tu để toàn thể hữu tình chúng sinh được lợi ích. Thì ở trong nền Phật giáo Tạng truyền thì chúng ta sẽ có 4 tạng. Thường là chúng ta hay nghe là tam tạng, nhưng mà ở trong Phật giáo của Tạng truyền thì sẽ tổng cộng là 4 tạng. Đầu tiên sẽ là kinh tạng, thứ hai là luật tạng, thứ ba là vô tỷ pháp, và thứ tư đó là mật pháp. Thì chúng ta cần phải xem là mình đang, cái giáo lý mà mình đang tu học thuộc về hệ giáo lý nào, thuộc về kinh tạng, thuộc về luật, thuộc về vô tỷ, hay là thuộc về mật. Bất kỳ một cái bình giảng nào khi chúng ta đọc, chẳng hạn như là các cái bình giảng thuộc về luật tạng, thì chúng ta đều biết rằng là luật tạng tức là một tạng trong giáo lý của Đức Phật trình bày các cái cơ sở luận về giới luật, về giới nguyện của hệ thống tu viện, của những hành giả, của những người tu vân vân, thậm chí của cả cư sĩ tại gia. Thì các cái bình giảng hay là bản văn gốc này, bất kỳ một cái bản nào mà tức là được truyền lại trực tiếp từ Đức Phật, chẳng hạn như là bộ Kanju hoặc là bộ Tenju. Bộ Kanju tức là ghi lại những lời giảng của Đức Phật, và bộ Tenju là tất cả những cái luận điển của những bậc thánh sư về những lời Đức Phật đã giảng. Thì tất cả đều bắt đầu với cái câu là kính lễ Đức Thế Tôn, chẳng hạn là Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Thì tất cả đều bắt đầu với cái câu này. Thì đây là các cái bình giảng về luật tạng, bởi do đây là hệ thống giới luật mà Đức Phật đã chế định. Chẳng hạn như là Đức Phật đã chỉ rằng là các biệt giải thoát giới thì sẽ gồm có bao nhiêu giới, Bồ Tát giới thì sẽ có bao nhiêu giới, rồi các giới tại gia, các giới xuất gia, vân vân, hàng tăng, hàng ni, rồi hàng sa di, vân vân. Thì tại sao lại như vậy? Tại cái lý do mà Đức Phật chế định quá nhiều giới luật như vậy để làm gì? Có rất là nhiều người nói rằng là tại sao giáo lý Đức Phật nó lại quá phức tạp như vậy? Giáo lý Đức Phật tại sao lại phải có quá nhiều giới như vậy? Và thậm chí ngày nay chúng ta nghe có một vài vị tăng, hoặc là một vài vị ni, hoặc là thậm chí một vài vị sa di nói rằng là thế kỷ này đã là thế kỷ 21 rồi. Những cái điều đó nó không còn phù hợp nữa, những cái giáo lý mà những cái giới luật mà Đức Phật đã chế định nó không còn phù hợp nữa. Thì chúng ta thử nhìn các vị bên nguyên thủy, khi mà các vị tu, các vị giữ giới rất là nghiêm. Thậm chí các vị còn có một cái giới là không, khi mà nói chuyện là không nhìn trực tiếp vào phái nữ nữa kìa, hoặc là khi mà ngồi thì không ngồi ở chỗ cao, hoặc là khi ăn thì không ngồi tại bàn, vân vân. Thì thực ra tất cả mọi thứ Đức Phật chế định đều có cái nguyên do của nó. Chúng ta là cái người học Phật, chúng ta là người tu Phật, thì phải hiểu cho tường tận mới được. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta tùy tiện phán định rằng là thế nào mới là phù hợp. Chúng ta phải hiểu rằng là đây là những giới luật mà Đức Phật, chúng ta gọi Đức Phật là chánh biến tri, đã chế định. Bởi Phật là chánh biến tri, bởi Phật là nhất thiết trí, cho nên là hàng phàm phu chúng ta sẽ có nhiều điểm chúng ta không thể nào hiểu được. Cho nên là đã là chưa hiểu thì chúng ta phải nghiên cứu, chứ chúng ta không thể nào vội chúng ta lên tiếng chê bai, hoặc là chúng ta mong muốn là sẽ bác bỏ, hoặc là sẽ giảm trừ đi bất kỳ một cái giới nào. Chúng ta cần phải tìm hiểu về các cái bình giảng về luật tạng để chúng ta hiểu đó là cái mấu chốt, và mở rộng đến các tạng khác. Từ luật tạng chúng ta sẽ thấy đến kinh tạng cũng như vậy, đến vô tỷ pháp cũng như vậy, là đến mật pháp cũng như vậy. Để chúng ta cần phải nghiên cứu tường tận xem là cái giáo lý mình đang học thuộc về tạng nào, và các cái bình giảng ra làm sao. Cho nên là từ giờ chúng ta tu, chúng ta phải ý thức được là mình đang tu theo cái nhánh nào, đó là kinh, là luật, là vô tỷ hay là mật. Chẳng hạn như khi mà chúng ta học về ngũ phần đại ấn, chúng ta sẽ thấy sư tổ Jigten Simgen sẽ kính lễ sư phụ Pháp Mô Drupa. Ngay đầu tiên là cung kính đảnh lễ Đức Pháp Mô Drupa. Đây là cái sự cung kính của tổ dành cho sư phụ của mình.
Như vậy rõ ràng đây không phải là kinh tạng nữa, đây cũng không phải là luật tạng hay là vô tỷ pháp, mà đây là mật tạng rồi. Tức là một vị mà kính lễ bổn sư của mình, kính lễ người cha lành của mình, kính lễ bậc thầy đã truyền trao mật pháp cho mình, thì đó đã chính là mật tạng rồi. Thì ở trong các cái bài đạo ca của sư tổ Sikten, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều lần sư tổ kính lễ sư phụ của mình, luôn luôn là cung kính đảnh lễ Đức Pháp Môn Drupa. So that is very important to recognize that what kind of, which part of the text or which kind of the teaching what Buddha has given that you are reading, that you are listening, that you are practicing. So first one, as it's called the Vinaya. In Tibetan, it's called the Dulwa, which means actually the taming our mind, taming our ego, taming our mind poisons. And so it's called Dulwa in Tibetan text, which Dulwa means to tame your mind. It is the teachings of the Buddha, we call, right? There is no other teachings Buddha has given. Everything he taught is to tame your mind, to subjugate the negative emotions and mind poisons. And then second one is the Sutrayana. The Sutrayana in Tibetan we call is Do, which means that the root text for the philosophy, the fundamental of the Buddhist philosophy. Sometimes we call it is the causes, yana of the causes, the seed to grow everything what you want to plan. So that's why the sutra. So if you see that text belong to the from Sutrayana or not, how can you recognize that? And it's pay homage to the Buddhas in Bodhisattva. It's called Buddhas Bodhisattva. If in the text I pay homage to the Buddha in Bodhisattva, not just saying the omniscient Buddha, but Buddha and Bodhisattva, mostly Bodhisattva. So Bodhisattva, it can be different Bodhisattva, but in the text saying that. For example, the Shantideva text. Shantideva text, which calls the Bodhicitta-charya Avatara, right? So the Bodhisattva-charya Avatara is the Sutrayana system explained entire of the practice of the Bodhicitta, the mind enlightenment. And any kind of text that you read when you practice and you learning the sutra, the commentary or text you're buying you in your hand, in your shelter now you have. So what do you have? Sometimes if you see the Tibetan monasteries, they put also separately the first Vinaya and then Sutra and then Tantra. We mix our books all the time, isn't that? Actually, you should not mix the books and the text. You should put separately them. It's easy to find out and it's easy to know which part that you have. So second one is saying that I pay homage to the Buddhas and Bodhisattvas, and that means that those texts belong to the Sutrayana. Of course, the Sutra explained the entire of the philosophy, especially about the karma and bodhicitta. So very, very, very important to knowing that, and what kind of book do you have? What kind of sadhana do you have at your home? Until now, may you mix everything, but now you can check what kind of do I have, and you can just to separate the food also, and you can also think. Then you can graph easily to take. Now today I read the sutra text, and you have here is Tantra, here's the Sutra, here's the Vinaya. Sometimes you need to be a little bit clear in your mind. So that's why there's a paying homage to the Buddha and Bodhisattva, because it explained the Bodhisattva's practice, the 5 paths, the 10 movements, and the 6 paramitas, and the 37 dharmas of the enlightenment. All that explained in the Sutrayana system. In the sutra, there is also the vows
which calls the Bodhisattva vows. Bodhisattva vows. The Bodhisattva vows, once somebody have taken, then it's very important to follow the Bodhisattva vows. So Mahayana traditional from China, and I think also in many other Asian countries, those who is the Mahayana practitioners must to have actually the Bodhisattva vows, and we should follow the Bodhisattva practice. Each special time, special days, we should have remembered that. So there is the coming the generating mind enlightenment, right? So these are very, very important. So what should need to take care about that? So especially what I want to say here today, the Fivefold Mahamudra, it does not only belong to the Vinaya, it does only not belong to the Bodhisattva Sutra. You see, it's the essence of all these three, because it's paying homage to not just Buddha and Bodhisattva, it's paying homage to the root teacher, and the root teacher is the symbolized or manifested as Vajradhara. So it's something very particular, very special. Khi mà chúng ta học Phật thì ở đây thầy nhắc lại một lần nữa, khi chúng ta học Phật thì chúng ta phải hiểu rằng là mình đang học thuộc về tạng nào, mình đang học thuộc về kinh, mình đang học thuộc về luật, mình đang học về vô tỷ, hay là mình đang học về mật pháp. Thì như thầy đã nói thì lục tạng là những cái giáo lý Phật đưa ra, những cái giáo luật Phật đưa ra là để an định cái tâm ý của mình. Tức là các cái giáo lý này thuộc về an định ngũ độc phiền não vọng tưởng, cho nên là lục tạng ở trong tiếng Tạng gọi là dua. Thì dua có nghĩa là an định lại, hoặc là chế phục lại, hoặc là rèn giũa, vân vân. Thì sau lục tạng thì sẽ đến kinh tạng. Kinh tạng ở trong tiếng Tạng là đô. Thì đây là các cái bản kinh gốc ghi lại những cái triết học Phật giáo, tức là những cái triết lý, tất cả những cái nguyên lý, tất cả những cái sự thật, tất cả những cái chân lý mà Đức Phật đã thực chứng được và Đức Phật chia sẻ lại. Thì làm thế nào mà chúng ta biết là một cái bản văn thuộc về kinh tạng? Thì nếu như mà các cái bản văn ở trong lục tạng mà đề đầu là cung kính đảnh lễ, chẳng hạn như là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì ở trong các cái bản kinh thuộc về của Vinh Tạng truyền, khi mà một cái bản văn thuộc về kinh tạng thì sẽ bắt đầu bằng cung kính đảnh lễ chư Phật và Bồ Tát chúng. Thì ở chúng ta đã thấy cái này rất là nhiều, và thậm chí ở trong một số các cái luận điển, chẳng hạn như là cái nhập Bồ Tát hạnh của tôn giả Tịch Thiên cũng sẽ ghi câu này. Thì các cái giáo lý ở trong cái nhập Bồ Tát hạnh thì là một cái tích lũy lượng, một cái tổng hợp tất cả những cái giáo lý về Bồ Đề Tâm mà Đức Phật đã truyền dạy. Thì ở trong hệ thống tu viện thì chúng ta sẽ dễ thấy rằng là nhiều khi các vị xếp kinh văn á, không có gọi là không có phân định theo tạng, tức là lục tạng thì lẫn vào trong kinh tạng, rồi kinh tạng thì lẫn vào trong lục tạng. Nhưng mà bản thân thầy thì thầy nghĩ rằng là chúng ta cần phải sắp xếp tách biệt. Đây là phần dành riêng cho luật, đây là phần dành riêng cho kinh, đây là phần dành riêng cho vô tỷ, đây là phần dành riêng cho mật, vân vân. Do đó thì quay lại là kinh tạng sẽ luôn luôn bắt đầu với câu là cung kính đảnh lễ chư Phật và Bồ Tát chúng. Thì triết học Phật giáo sẽ chủ yếu xoay quanh về nhân quả và Bồ Đề Tâm. Thì ở trong cái gia đình, trong cái phòng thờ của mình hoặc là cái góc thờ của mình thì đôi khi là mình không có để ý, cho nên là mình hay sắp xếp nó bị lẫn lộn, tức là cái kinh luận rồi xếp lẫn lộn với nhau. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là chúng ta nên sắp xếp một cách rõ ràng đâu là kinh tạng và đâu là lục tạng, vân vân. Thì như thế nó cũng là một cái cách dọn dẹp tâm, để chúng ta tâm thức của mình nó phân định rõ ràng là đâu là luật, đâu là kinh, đâu là vô tỷ, đâu là mật. Thì ở trong các cái giáo lý thuộc về kinh tạng thì Đức Phật sẽ, do là ghi lại lời của Đức Phật cho nên là sẽ luôn luôn nhắc đến những giáo lý cơ bản, chẳng hạn như là 5 con đường, tức là ngũ đạo, rồi 10 địa của chư Bồ Tát, thập địa, rồi 6 pháp ba la mật, lục độ ba la mật, hoặc là 37 phẩm trợ đạo, thì vân vân. Tất cả những giáo lý này sẽ được ghi lại ở trong kinh tạng. Và thậm chí ở trong kinh tạng cũng có luật nữa, tức là ở trong kinh tạng Đức Phật rất là nhiều lần nhắc đến Bồ Tát giới. Thì thầy không biết là ở nơi nào, nhưng mà theo thầy biết á, thì ở những cái nền Phật giáo của hệ Phật giáo phát triển, chẳng hạn như là Trung Hoa hoặc là các nước châu Á, thì sẽ có cái truyền thống gọi là thọ Bồ Tát giới, rồi có những cái ngày gọi là thọ bát quan trai, các ngày lễ trầm cần phải nhớ, vân vân. Thì đây là một cái điểm rất là hay, và thầy nghĩ rằng là đây là một cái phần rất là quan trọng trong việc là gìn giữ đạo tâm một cách chân thật. Thì bài giảng hôm nay sẽ không thiên về kinh luật hay là vô tỷ, mà là tinh túy của cả ba. Và do đó sẽ bắt đầu với lại việc là sư tổ Thích Thanh Siêng Kinh sẽ kính lễ
là cung kính đảnh lễ Mahamudra, tức là cung kính đảnh lễ bổn sư của mình, Đức Kim Cang Trì của mình. So then the last, the Pitaka we heard last time is the Abhidharma. Abhidharma, which explains about emptiness and interdependence. The most texts which belong to the explanation of wisdom, it is called actually wisdom text of the wisdom about the understanding of the setlessness, egolessness, and also the understanding of the natural phenomena without existing inherently, not exist in everything. So that is the Ngomba. Tibet calls it Ngomba. Ngomba means the wish to realize the true nature of the phenomena. Then you will understand what means the emptiness, what means the interdependence, until all this explained in the Abhidharma text. So here, Abhidharma text mostly pay the homage to the Lord Manjushri. The Lord Manjushri, I pay homage to the wisdom Buddha mostly. Well, I pay homage to the Lord Manjushri. So that means you need a very sharp wisdom to understand that the entire of the causality of the existent world phenomena. So which is the Madhyamaka, the Nagarjuna's theory, and of course also the Arya Asanga's theory. All this come to the text which is called the Abhidharma Koshakarika. So in this text, if you see the book, if you have books that you bought, if you have the text you bought, if you have commentary at home, so you should look that it is which belong to, where belong to, which Pitaka, which basket of the text belong to, which I have. So you can see it's very, very clear that it belong to the in Abhidharma Koshakarika. So today, the Fivefold Mahamudra teaching is the essence of the three Pitakas, as I said. The essence of the three Pitakas come to the Vajrayana text. In Vajrayana teachings, the root, the essential of the Vajrayana, paying homage to only root teacher as Vajradhara. So this is the very special. If you look the Marpa, and he always saying, all the Marpa's Vajra song, he paid homage not direct to the Buddha Shakyamuni, he always paid homage to the Naropa as Vajradhara, right? So when you see the Milarepa, he not even called the Marpa, he only called my teacher Vajradhara. My road teacher Vajradhara, he even not named the Marpa. He very often, mostly Milarepa just called Jemijo Jengovo Dorjechang. So my teacher is the nature, is Akshobhya, Buddha Akshobhya, and appears to the Vajradhara. So it's a union, how to call it, outly Vajradhara, innerly Buddha Akshobhya is his teacher like Marpa. So this kind of pure perception, pure devotion, pure trust, when they pay homage, is called the fourth text for the teaching, the Vajrayana. So today you see the Fivefold Mahamudra, which I have read now, as I told, the Jigten Sumgon said, I paid homage fit to the Lord Pangudrupa. So Pangudrupa Shabladu, the glorious of Pangudrupa. The glorious Pangudrupa means that he is the representative of the past, present Buddha. He is the representative of all the Buddhas. That's why the Vajradhara appears to me is Vajradhara for him. Jigten Sumgon saying that. So that's why the Fivefold Mahamudra, if somebody asks you, you started Fivefold Mahamudra from Jikunka lineage, which in Tibet called Deno. Deno means which Pitakas, or which Pitaka and which basket the Dharma belong to.
So you don't may you think, I think Sutra, I think Tantra, I think Abhidharma, not like that. This is the essence of the three Pitakas, and this is the essence of the whole, the Vajrayana teaching. So that way, it's paying homage to the root teacher as Vajradhara. So now you see the Abhidharma Koshakarika. If you have text at your home, may you have Nagarjuna text, may you have Chandakirti text, right? Madhyamaka. May you also have the clear realization of the ornament from the Buddha Maitreya, two of them. There's two of them. One is called the ornament of the Sutrayana. The other one calls the ornament, the clear ornament of the wisdom, right? So if you have that, you can see that how they pay homage differently, how they price to them differently. So that is very good to know the basic knowledge. It doesn't mix. The Buddhist philosophy is so clear, as I told you beginning. Buddha's taught us as simple as possible, as easy as possible, that Buddha taught. So that's why it's very easy to recognize, very easy to understand. That just to read the title of the book, you already know what contains in that text. Và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu đến vô tỷ pháp hay là A Tỳ Đàm. Chúng ta gọi là vô tỷ pháp hay A Tỳ Đàm thì đây là hệ giáo lý mà Đức Phật sẽ dạy về tánh không và duyên khởi. Thì đại diện của hệ giáo lý này chính là hệ kinh Bát Nhã, tức là hệ kinh Bát Nhã hoặc là những cái hệ kinh tương ứng, thì sẽ là nơi mà chúng ta được giới thiệu về thế nào gọi là vô ngã, thế nào gọi là tánh không, thế nào gọi là bản tánh thực sự của tất cả các pháp. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi là ngompa. Ngompa có nghĩa là trực nhận bản chất của chính mình và các pháp, tức là của bản thể, của chủ thể và của khách thể. Thì ở trong vô tỷ pháp thì cái câu bắt đầu sẽ luôn luôn là kính lễ Văn Thù Đồng Tử, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đây là do Đức Văn Thù là hiện thân cho trí tuệ cao thượng của chư Phật, là cái nơi mà sẽ thấu triệt được toàn bộ một cách trọn vẹn, không có bất cứ một cái ngăn che nào về chân tánh của chư Pháp. Thì chúng ta thấy các cái trước tác hoặc là những cái hệ giáo lý mà được truyền thụ lại thông qua các thế hệ đạo sư của những cái truyền thống của Lâm Thọ hoặc là vua trước, thì gần như là đều thuộc về vô tỷ pháp hết. Như vậy là khi mà nhìn vào thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra với các cái câu mở đầu. Thì ở trong kinh thì sẽ là câu mở đầu khác, ở trong luật sẽ là câu mở đầu khác, ở trong vô tỷ pháp thì sẽ là câu mở đầu khác. Như vậy thì cái ngũ phần đại ấn mà chúng ta đang học này nó là gì? Ngũ phần đại ấn là tinh túy của tam tạng. Ngũ phần đại ấn thuộc về mật thừa, mà mật thừa là tinh túy của cả ba tạng. Và do đó ở đây chúng ta sẽ thấy là thông thường tất cả các bản văn của mật thừa sẽ là kính lễ trì kim cang, hoặc là kính lễ pháp thân trì kim cang, hoặc là kính lễ pháp thân Phật. Thì ở trong chẳng hạn như là tổ Mapa, Đức Mapa ở trong các cái luận giảng của mình, trong các cái trước tác của mình, trong các bài đạo ca của mình thì luôn luôn bắt đầu bằng phần là kính lễ sư phụ Naropa, tức là kính lễ Đức Naropa bậc bất khả phân với Đức Trì Kim Cang, hoặc là kính lễ Naropa Đức Trì Kim Cang trong thân người, hoặc là Đức Milarepa ngày hiếm khi nào ngài gọi thẳng cái tên của sư phụ là Mapa, mà ngài luôn luôn hầu như là ngài gọi là kính lễ bổn sư của con, người có thể tánh là A Xúc Bệ Như Lai và thân tướng là Trì Kim Cang. Tức là chúng ta thấy ở đây có một cái sự kết hợp rất là đặc biệt, tức là về bản tánh, về tự tánh sẽ là A Xúc Bệ Như Lai, và về thân tướng hiển lộ, về tướng trạng thì sẽ là pháp thân Trì Kim Cang. Đây là một cái sự kết hợp vô cùng biệt, biểu thị một cái tri kiến vô cùng thanh tịnh của Đức Milarepa. Còn cụ thể mà cái bản văn mà chúng ta đang học là sư tổ Jigten Simgen sẽ kính lễ Đức Pháp Motrupa hiện thân cho ba đời chư Phật là Đức Trì Kim Cang trong thân người. Chứ đó mà sau này nếu như mà có ai đó họ đến và hỏi mình rằng là tôi nghe nói là anh học ngũ phần đại ấn từ truyền thống của Truy Cung, như vậy thì cái ngũ phần này thuộc về tạng nào, thì mình đừng có lơ mơ, mình đừng có tôi nhớ hình như là kinh tạng, tôi nhớ hình như là lục tạng, tôi nhớ hình như là vô tỷ pháp. Không phải, mà phải hiểu rằng là đó thuộc về mật tạng, là tinh túy của cả ba tạng. Thì nếu như ở nhà chúng ta mà chúng ta có các cái trước tác thuộc về các hệ giáo lý của Long Thọ hoặc là Nguyệt Xứng, hoặc là các pháp bảo của Đức Di Lặc được truyền lại từ tôn giả vô trước, thì chúng ta có thể mở ra xem, và chúng ta sẽ thấy ngay trong cái phần đầu nó đã ghi như thế nào, và chúng ta sẽ biết rằng là đây thuộc về kinh, đây thuộc về luật, đây thuộc về vô tỷ, đây thuộc về mật. Giáo lý Phật Đà cực kỳ có hệ thống, vô cùng dễ hiểu, vô cùng rõ ràng, vô cùng dễ nắm bắt. Cho nên là
thực ra là lơ mơ là do mình lơ mơ chứ không phải là giáo lý của Phật lơ mơ. Cho nên là thậm chí là nhiều khi chỉ cần nhìn cái tựa là chúng ta đã biết đó thuộc về giáo lý nào rồi. So, and then this is the three Pitakas and then the Vajrayana. So as I said now, it's a text which is belong to the mostly Vajrayana, paying homage to the root teacher as Vajradhara. So it's very, very important to recognize them. And according to that, to study that Dharmakirti text, it's very important to know the Lord Jigten Sumgon's, his wish is very particular. So he said the vows or the Vinaya is the nature of the Vinaya, is the understanding of the Mahamudra. So that the Mahamudra will be able to realize it's how you could behave with the first teaching, the morality, moral or ethic. So that is the Lord Jigten Sumgon's very special. So he said, if you able to realize the Mahamudra in this very single lifetime or not, it's up to how you deal with your Vinaya, or you can sort of, or you can say ethic. That is very, very important. So this one is the very special from Dikungkaju and especially Lord Jigten Sumgong. So many other how to say scholars do not understand. They said, how can be realized the fivefold Mahamudra? The fourth one is called the Mahamudra of the Mahamudra. If you're able to realize that or not, it's up to that your first teaching. It's called the ethic, right? So Jigten Sumgong said, if you do not take care about the vows, samaya, rule of the ethic, no matter how good with the practice, how sharp that your mind and how intelligent you are, but you will not achieve you will not realize the Mahamudra, because it's relying, it's based on the karma, that's how to call behavior, that action, positive and negative deeds. So some people say, I don't care all these things because I am a Mahamudra practitioner, I am Dzogchen practitioner, I don't have the kind of concept, karma, ethic, morality, I'm beyond that, and this is very dangerous. So Lord Jigten Sumgong saying that. So that's why it's very important understanding the basic from the Mahamudra, fivefold Mahamudra. Each one can take the certain vows. The certain vows which become the first basic teaching of the Buddha Dharma, that will lead you to finally lead you realize the realization of the Mahamudra, or realization of the Dzogchen, realization of the Shunyata, the emptiness, right? So this is Jigten Sumgong's very, very, very special understanding how can be able to the realization of Mahamudra can achieve in this single life or not. It's not that how you intelligent, how much you learn text, how much it takes you by heart you learn, how many texts you read. It's very much based on with the ethic, the first training, the training of the ethic, moral is very, very important. So Vinaya, in that contents, monks and nuns, there is many vows they can take step by step. The first semi bhikkhu, and then full ordinate, semi ordinate, and so on, so etc. And there is many number of the vows they can take, and they can learn. This is something monastic rule. But at least our lay people, everybody lay people who has the family,
who is not monk, who is not nun, you become the upasika, genye. Upasika is not the ngakpa actually. In Tibet, ngakpa is not a mantric, but it's the genye called. Genye means that you become part of the Buddha Dharma's practitioner, one of the students of Buddha. So Buddha has 4 main students. So there's 2 upasikas, male upasika, female upasika, and then there is the bhikkhu or full half ordinate or semi-ordinate male and female, and then it's full ordinate male and female, and then the mantra, the ngakpas, which calls the mantric. So those are the four major students of the Lord Buddha. Did you get it? The first one, the lay people, it's called the upasika, male and female first. Second one is called the novice, but it's called semi-ordination, semi-ordinate. So it's similar, the half ordinate, semi-ordinate, you can say, male and female. The second. Third one is called the full ordinate, bhikkhu and bhikkhuni, male and female. That's the third. Fourth one is the male and female Vajrayana practitioners. You can call mantric. It's called in Sanskrit mantric. In Tibet, it's called ngakpa. We can call ngakpa now. Actually, it's called Changlo Chen, who has the long hair and white cloth. Long hair, white cloth. We call that. Fourth group is the main student of the Buddha is called the Kornamshi. Tibet Kornamshi means 4 main retinues or 4 main peoples of the Buddha. So each one can take the vows. So that's why I would say here, it's up to you. Of course, it's not necessary. I'm not saying that you have to. It would be good. So many of you know already that for the lay people, like people we are, so normal life, lay people, the 4 root precepts, and that would be nice. That would be good. The 4 root vows, sometimes they're called, and sometimes they're 4 root the precepts. The 4 of them is very, very important. Understand? If you take care of that, then Fivefold Mahamudra teaching, it become more profound. Finally, you all will achieve it's possible to achieve the Mahamudra realization. So this is our goal. Understand the goal, the Fivefold Mahamudra teaching is to achieve, at least to have the experience that Mahamudra, what we talk all the time, the Santima Dzogchen and the Mahashunyata, Mahasandi, Mahamudra, 3 gross or 3 huge, whatever you call, 3 great. So those to make experience, in order to do that, we need to have certain understanding of the basic. So there's 4 precept or 4 can say like common vows, and top of that, in Tibet normally we call the chang, which is the alcohol. Too much alcohol is not good. So that's a 5 precept of the 5 root, 5 common vows. Should we try everybody? That would be very, very good for the morality. So that will lead you the whole Ngande, the Fivefold Mahamudra, understanding of based on that these kind of vows. Thì đó là thầy giới thiệu cho chúng ta sơ bộ về Ba Tạng cùng với lại Mật Tạng. Thì ở trong Mật Tạng thì thầy nhắc lại là sẽ có sự kính lễ sẽ khác với Ba Tạng còn lại. Đó là kính lễ về trì kim cang, hoặc là kính lễ bổn sư, kính lễ sư phụ, kính lễ pháp thân, vân vân. Thì theo luận giảng của Dharmakirti thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải hiểu cái tâm nguyện của sư tổ Thích Tăng Simgen như thế nào và tổ đề cao cái gì. Thì ở đây tổ đề cao lục tạng. Tổ khẳng định rằng là bản chất của lục tạng là giúp cho chúng ta có thể trực nhận được đại ấn.
tức là chúng ta cần phải dựa vào nền tảng của giới luật, và từ cái nền tảng của giới luật chúng ta mới có thể chứng ngộ được đại ấn. Rất là nhiều người còn thắc mắc rằng là nếu như mà chúng ta có triệt ngộ đại ấn được trong một đời hay không thì nó sẽ như thế nào. Thì cái việc mà chúng ta triệt ngộ được đại ấn, đại thủ ấn trong một đời hay không, nó hoàn toàn phải xem là mình đã giữ giới như thế nào. Đây là một cái điểm rất đặc biệt của truyền thừa Drupon Kagyu, và có rất là nhiều học giả họ đưa ra một cái phản biện, và họ nói rằng là làm thế nào mà cái việc mà triệt ngộ được ngũ phần đại ấn, và nhất là cái đại ấn thứ tư, đó là đại ấn của đại ấn, mà chúng ta có thể đạt được chỉ với giữ giới luật. Thì ở đây sư tổ Sĩ Tên Sinh Quynh dạy rằng nếu như chúng ta không giữ gìn giới luật cho tinh nghiêm, thì cho dù chúng ta có công phu chuyên cần ra sao, chúng ta có trí tuệ sắc bén thế nào, chúng ta đọc bao nhiêu sách, xem bao nhiêu luận vân vân, thì cũng chẳng thể nào triệt ngộ được đại thủ ấn. Bởi vì kẻ không giữ giới thì chỉ tạo nghiệp mà thôi. Ngày nay chúng ta thấy có rất là nhiều người họ đọc sách nhiều quá, cho nên họ nói rằng là tôi là một hành giả của đại thủ ấn, cho nên là đối với tôi mọi sự là không, tất cả là không, cho nên tôi chẳng việc gì phải giữ giới cả. Tôi là một hành giả tiêu dao tự tại, tôi là một du già sĩ vào ra tự do, vân vân. Thì thực sự là đó là những cái tà kiến mà chúng ta phải tránh. Tổ dạy chúng ta rằng là để mà chúng ta có thể chứng được đại ấn thì chúng ta ít nhất phải biết giữ giới cái đã, và chúng ta có thể nhận được những cái giới căn bản. Nếu như mà mình không giữ được những cái giới chuyên sâu, chúng ta có thể nhận được những cái giới căn bản. Chỉ việc mà chúng ta giữ những cái giới căn bản cho tốt thôi, thì dần dần chúng ta sẽ có đầy đủ cái cơ hội để chúng ta có thể chứng ngộ hoặc là thấu triệt được đại thủ ấn, hoặc là đại viên mãn, hoặc là tri kiến và tánh không, vân vân. Thì qua đó chúng ta sẽ thấy rằng là tổ Jitendra rất là đề cao việc gìn giữ giới luật, chứ không phải là tổ đề cao cái chuyện là chúng ta tu là phải xem chúng ta thông minh cỡ nào, đọc được bao nhiêu kinh văn, xem được bao nhiêu luận điểm, rồi thao thao bất tuyệt như thế nào. Tổ không có đề cao mấy cái đó. Tổ đề cao giữ giới luật. Và tất cả chúng ta là người tu học theo truyền thống Tri Cung thì chúng ta phải xem là mình giữ giới luật có tinh nghiêm hay là không. Như vậy thì giới luật, cho dù là hàng tăng, hàng ni, sa di hay là Phật tử vân vân, thì đều phải giữ gìn cho thật tinh nghiêm. Và thực ra là chúng ta có rất là nhiều hệ giới, từ hệ giới của các vị sa di, tức là những vị mới vào xuất gia, cho đến những vị là tỳ kheo ni. Còn đối với hàng cư sĩ chúng ta thì chúng ta chưa phải là những người xuất gia, cho nên là chúng ta chỉ là những người tu tại gia thôi. Cái việc mà chúng ta là người tu tại gia, chúng ta không phải là ngắt ba nhé. Ngắt ba không phải là người tu tại gia. Chúng ta phải hiểu rõ là cái việc mà cư sĩ và ngắt ba ở trong giáo lý của Đức Phật là phân định rất là rõ. Chúng ta chỉ là những người tu tại gia, nghĩa là chúng ta có gia đình, chúng ta sống trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta cũng có tu theo Phật. Như vậy thì ở đây thầy muốn cho chúng ta hiểu rõ là gọi là Đức Phật có 4 chúng. Thứ nhất đó là cư sĩ. Cư sĩ thì sẽ gọi là cư sĩ nam, cư sĩ nữ gọi là Ubatak và Ubayi. Thứ hai đó chính là sa di. Thì sa di thì cũng sẽ có nam nữ. Và thứ ba đó là nhóm của các vị đã xuất gia thì sẽ có tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và thứ tư là những vị du già sĩ, thì đây mới là những vị ngắt ba. Đây mới là những vị mà chúng ta gọi là chân ngôn hành giả, là du già sĩ. Các vị sẽ để tóc dài, sẽ để y trắng. Như vậy ở đây sẽ có 4 chúng. Và thầy nhắc lại cho chúng ta, thứ nhất là cư sĩ, thứ hai là sa di, thứ ba là tỳ kheo và tỳ kheo ni, thứ tư là du già sĩ. Thì đây là 4 chúng sẽ tu học theo giáo lý của Đức Phật, mà trong tiếng Tạng gọi là Nam Si. Thì mỗi nhóm sẽ có giới luật riêng, chứ hàng cư sĩ thì sẽ có giới luật riêng, hàng sa di sẽ có giới luật riêng, các vị xuất gia tỳ kheo ni sẽ có giới luật riêng, du già sĩ sẽ có giới luật riêng. Thì chúng ta sẽ tự mình xem xét xem là mình nên đứng ở đâu và cái căn cơ của mình nó ở đâu. Và thầy nói ra không có nghĩa là thầy ép chúng ta là chúng ta phải xuất gia hoặc là chúng ta phải là những vị du già sĩ, không có như vậy. Tự bản thân mình sẽ xem xét. Thì nói về người cư sĩ thì hầu hết chúng ta sẽ có 4 giới chính, chúng ta phải giữ cho kỹ 4 cái giới chính yếu. Và nếu như mà chúng ta giữ giới tốt được thì ngũ phần đại ấn thâm sâu này chúng ta có thể trực nhận hay là triệt ngộ được. Thì đây là cái mục tiêu của mình, hoặc là ít nhất là trong cái cuộc đời này của mình cũng phải có lúc nào đó mình kinh nghiệm được đại thủ ấn, hoặc là đại viên mãn, hoặc là đại đạo. Đại đạo đây chính là trung đạo hoặc là trung quán của Long Thọ. Thì để mà mình thành tựu được thì mình phải có căn bản, và cái căn bản này ít nhất đó chính là 4 giới chính, và cộng thêm một cái giới thứ 5, đó chính là cái chất gây say, chẳng hạn như rượu là không có nên dùng. Thì 5 giới tại gia này mình phải cố gắng giữ, thì đây chính là cái cơ sở để mình tiến lên ngũ phần đại ấn. So that's why here first the first vow or the first precept in the lay people, monks and nuns, and also the mantrics, ngakwas, everybody, for what they need to take care. First thing is the taking of life, other beings,
to killing. And this is a Sokchoba in Tibet called knowingly, unknowingly. So even in the Vajrayana, in the Vajrayana especially, so like abortion, when the girls become pregnant and they don't want to have, they want to take up it, so abortion, if it's already formed as human, the 3 days after they already have the formed as human, it's called, then you can call the human, right? So that can be the killing as well. Then any kind of killing by attachment, people want to have the skin and meat, to eat meat and to wear the skin, kill animals, other beings. It's caused by attachment, right? And then, of course, if you go to war, if you fight with the war, if you fight with somebody, it's through the hatred. And then, of course, sometimes some countries, some religions, they do the offering. They call it like offering. They kill the animals, the goats. They cut the head and the blood. They're offering to the god or deities, and any kind of that is caused by ignorance. So, because of these three, attachment, hatred, ignorance was the basis. That's why any kind of killing, it's all, no matter if you are yogi, if you are lama, if you are lay people, if you are ngakpa, if you are monks and nuns, it's the first root fall, the downfall of the root. That's why it's called the first principle. So we should try that. If somebody have to do that, you need to now slowly to reduce so make like less. And so this is very, very important to know that. So when we are driving the car, and sometimes many flights dying knowingly, unknowingly, you're not motivated, right? And sometimes in India, maybe I don't know, in China also, mosquitoes coming and they bite you, you didn't motivate it, but you do something like this, it's killed. So there is karma, which caused the karma you did, but not motivated. That's karma which caused that you haven't done, but you have motivated. Sometimes, for example, if you want to kill somebody, but he or she is already run away, and you couldn't do it, but you motivated. Same way, the hunters, they want to shoot it, fully motivated, but the animal run away, so they couldn't do it. But the karma, the consequences karma will be same, even those who have motivated is heavier. Even they could not down it finally. So that's why this first one is taking of life or killing is the first vows for everyone who become the Buddhist practitioner. So that's why it's because the root principle or root vows in a not only one particular vows, not Bodhisattva vows, not Vinaya vows, not only the Vajrayana, but general. So that would be very good to try that. Because I want to give you Fivefold Mahamudra teaching, my goal, my wish is that not just to your God this teaching, hopefully that you can have some result, some experience according to the Mahamudra in future. That my Lama wish too, not just to learn, just hear, that you experience. Milarepa said, hearing is nothing. Understanding is also not much, but experience makes sense. Through the experience, you will have the realization. The realization is the only that you stay with you and that can get enlightenment. So that's why Kuala Tempunda, the Conundro, Milarepa said, hearing and understanding is like temporarily. It's like temporarily like something covered. If you have the hole in your t-shirt or your cloth, so if you put some on something on it, cover it,
it's just temporary. It will fall down, go out one day again. And he said, Milarepa said, even experience, experience is like foggy, like fogs or like cloud. It comes, it goes. Experience is not also best. But what will be the best is the realization. When you have the realization, then it's like sky. Sky is always blue, my dear, you need to know that. Many people say Beijing has no sky, Delhi has no sky, blue sky. There is sky. The problem is only the pollution. Sky is always blue, same like Switzerland, in India, in Tibet, no different. Only the pollution is the problem. So that's why when you realize the realization comes, then your mind is like sky. It's always there. So that's why it's very important. First one calls the taking of life or the killing is the first precept or the first vows. Everybody think about now that how can do that. I think many of you not killing, but be careful, very tiny way, just to think about that. That really makes sense. And that will bring you healthy, that removes the most life obstacles. That's why His Holiness, our Holiness also say, long life offering, Holiness, long life prayer. He said, most important, you guys should follow what I'm saying. When you follow what I'm saying, that is the best prayer, that is the best offering. So that's why that will be very, very good. Yeah, sorry, I'm talk too much. Giới đầu tiên của hàng cư sĩ, cho dù là cư sĩ, cho dù là sa di, tỳ kheo ni hay là du già sĩ, đó là không sát sanh. Bất kể là chúng ta vô tình hay hữu ý thì chúng ta phải cố gắng tránh xa nghiệp sát ra, hoặc là dừng cái nghiệp sát của mình. Thì một trong những cái điểm mà đặc biệt được nói đến trong một thừa đó là việc phá thai. Thì việc phá thai sẽ được xem là sát sinh. Chỉ cần mà đã có cái hài nhi ở trong đó thôi, ở trong bụng của một người phụ nữ thôi, mà người phụ nữ đó do là họ không muốn đứa trẻ này, họ không muốn cái bào thai này và họ bỏ đi, thì đó vẫn tính là sát sinh, bởi vì đã có tâm thức gá vào trong đó rồi, đã là một hữu tình rồi, mà đã giết hữu tình có nghĩa là sát sinh rồi. Thì cái đó là việc lột da các cái loài vật. Khi mà chúng ta tham đắm vào trong cái giá trị của những cái bộ da thì chúng ta sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ lột da, khiến cho chúng phải chết đi, hoặc là chúng ta giết vì sân giận. Chẳng hạn như là các cái nước mà tham chiến trong một cuộc chiến thì họ sẽ đem cái tâm sân giận họ giết chóc lẫn nhau. Hoặc là ở những cái nơi khác họ có những cái phong tục chẳng hạn như là hiến tế. Đó, tức là họ tin rằng là việc mà họ hiến tế một cái mạng sống nào đó cho một vị thần hoặc là một vị thánh nào đó thì sẽ được chở che vân vân. Thì tất cả các cái hình thái này chúng ta thấy, chúng ta lột da các loài vật là do chúng ta tham, chúng ta giết người khác trong một cái trận chiến nào đó là chúng ta sân, hoặc là chúng ta hiến tế là do chúng ta si. Như vậy tất cả những hành vi này nó do tham sân si dẫn dắt, và tất cả mọi hình thức sát sinh đều không thể được diễn ra, bất kỳ là mình thuộc về cư sĩ, sa di, tỳ kheo ni hay là du già sĩ, bởi vì đây là cái giới căn bản đầu tiên. Với người mà đã quen á, thì chúng ta chưa thể nào mà chúng ta dừng được nghiệp sát, thì chúng ta phải từ từ mình cũng bỏ, rồi mình tiến tới việc là mình không giết cái gì nữa. Chẳng hạn như là ở Ấn Độ hay là Trung Hoa, cái khi mà muỗi đến, cứ khi mà thấy con muỗi nó đậu lên người mình hay có cái phản xạ là mình đập, dù có thể là mình không cố ý. Thì khi mà mình không cố ý như vậy, nhưng mà nó cũng vẫn tính là một cái nghiệp sát này rồi, thì cái nghiệp sát này nó chỉ mang một cái tính gọi là nhẹ hơn cái nghiệp sát cố ý mà thôi. Tức là có những khi mà nói về cái nghiệp sát mà cố ý á, thì chẳng hạn như là mình giết một ai đó nhưng mà người ta chạy thoát được, nhưng mà mình đã chủ tâm mình giết và mình đã tạo lập ra cái hành vi rồi, cái hành vi đó thành công hay là không thì mình cũng đã tạo cái nghiệp sát với cái việc cố ý rồi. Và là khi mà người đi săn, thợ săn, cho dù giết có được con vật đó hay không, nhưng mà người đó đã chủ động giết và đã chủ động bắn ra cái viên đạn hoặc cái cung tên, cái mũi tên đó rồi, thì cũng đã thành cái nghiệp sát rồi. Mà muốn giết thôi nó đã là thành cái nghiệp sát rồi. Cho nên cái giới đầu tiên là không sát sanh. Và cái giới không sát sanh này nó hiện diện trong tất cả mọi hệ thống giới luật, cho dù là biệt giải thoát giới, Bồ Tát giới cho đến mật giới. Thì thầy mong muốn rằng là thầy sẽ trao truyền
tất cả những cái giáo lý về ngũ phần đại ấn này cho chúng ta, với một cái ước nguyện rằng là chúng ta sẽ có thể thực sự chứng ngộ được ngũ phần đại ấn. Và bản thân bổn sư của thầy cũng mong điều này. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ tới lời của Đức Milarepa đã nói. Ngài nói rằng là nghe thôi thì chưa đủ, kiến giải thôi cũng chưa đủ, mà phải chứng nghiệm, bởi chứng nghiệm là bước gần đến với chứng đạo. Và cũng theo Đức Milarepa thì tất cả những cái kiến thức mà mình có được, mình tích lũy được, nó cũng chỉ giống như là cái tấm áo của mình. Đến một lúc nào đó rồi mình cũng phải cởi bỏ cái tấm áo đó ra. Có nghĩa rằng là những cái kiến thức mình có nhưng mà mình lại không có cái sự chứng nghiệm, thì một ngày nào đó chúng cũng sẽ rời bỏ mình đi. Và thậm chí kể cả những cái trải nghiệm của chúng ta, những cái kinh nghiệm của mình, nó cũng chỉ giống như là sương mù thôi. Sương mù đến rồi đi, và cái điều động lại thì chỉ có chứng ngộ mà thôi. Bởi vì chứng ngộ nó giống như là một bầu trời xanh thẳm vậy. Có rất là nhiều nơi, chẳng hạn như là Bắc Kinh hoặc là ở Trung Hoa hoặc là ở Ấn Độ, thì nói rằng là ở đó không có bầu trời, hoặc là bầu trời không phải là mang màu xanh. Thực sự thì tất cả chúng ta đều biết bầu trời luôn luôn là màu xanh, ở đâu cũng vậy. Cho dù là ở New Zealand hay là ở Ấn Độ hay là ở Trung Hoa thì bầu trời cũng là màu xanh. Nhưng mà chỉ là do là Ấn Độ bị ô nhiễm nhiều cho nên là không thấy bầu trời màu xanh mà thôi. Điều đó không có nghĩa rằng là bầu trời không có màu xanh. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự chứng ngộ nó giống như là bầu trời, và đó mới là cái điều quan trọng. Và nếu như chúng ta muốn chứng ngộ thì chúng ta phải dừng nghiệp sát. Nhiều người không có chủ tâm, nhưng mà mình phải nhớ là mình cẩn trọng trong từng hành vi của mình để mình tránh cái nghiệp sát. Ít nhất thì khi mà mình tránh được nghiệp sát thì mình sẽ tránh được những cái chướng ngại trong cái đời sống, đến cái đời sống và đến cái thọ mạng của mình. Chúng ta cứ hay nói rằng là chúng ta thỉnh cầu tổ thế dài lâu, mong rằng là tổ sẽ trường thọ miên viễn, sẽ ở đây với chúng ta mãi. Nhưng mà chỉ cần dừng nghiệp sát thôi thì đó chính là một cái lời thỉnh cầu trụ thế mà có thể gọi là siêu việt nhất, cao thượng nhất mà chúng ta dâng lên tổ rồi. So then next one is the second one, is the called sexual contract or sexual misbehave. Logyam in Tibet is called, right? And that does not mean that you have to become monk and nun. It does not mean that you have to become celibacy, but it means that should be honest and should be clear, because first thing is the sexual misbehave, which means the violence. It's the very, very bad, because it really hurts the whole rule of the humanity, and it also doesn't really not bring the joy, and it really, how to call in Tibet in Vinaya, it's actually the root of the humans, how to call freedom or human's right is breaking down, it breaks. And that's why it's not good. Secondly, even Vajrayana, in Ngakpas, we have the Tibetan Buddhists, we have Ngakpa, now called as Vajrayana Ngakpas. They are married, like Milarepa had also consort, Marpa has consort, and so on so. But there is certain rules. There are certain rules as they are not playing around. First of all, that. Secondly, if you no limit it, if you play around, even though you are married, even you have friends, and then it involves many things. You need to lie it. You need to lie it because your partner don't want to tell it. Men or women, no matter, both, I'm telling not only men, right? Everybody. And it involves betray. Betray is called Tamba, Tibet. It's very bad. You have to betray and lying, and then also hiding always something behind you. So it's the sexual misbehave, sexual misconduct. It's not only just sex, but it has many negatives coming with that, because it's very hard. Many people are telling me it's very hard. I don't know, there's some say, I don't know how to do, because if I tell truth, we have problem. If I don't tell truth, I have this bad behavior, they call that. But anyway, as Vajrayana practitioner, we should be careful with that, I would say. And of course, the sexual misbehave with the violence, nobody is doing, hopefully nobody doing our students here. But other things, we should be also more careful. Even Vajrayana, those Akpas and yogis, they also have certain rules, understand? So it's not they are totally free for that. So
Pema Sambhava seems to be very open that he has the consort and so on, but it's not easy. So Vajrayana vows, very difficult Vajrayana vows is according to the consort, according to the in here, this behavior of the sexual context. So many people think Vajrayana has open for everything. You know, in Europe, people make a misunderstand. So sometimes they even call it erotic tantra. So there is no such an erotic tantra in the Buddhist. It has very, very detailed, very correctly said from body, speech, and mind. And how to practice that is not that easy. So that's why the sexual misconduct, it destroys your family, first of all. It destroys your relationship. It destroys even your life sometimes. It destroys your energy, whole practice. So why Buddha is saying that? Many people don't understand Buddha, why he said that. It's very nice. Enjoy, not like that. It has negative consequences. Continuously, you cannot sleep, some people. Continuously, you cannot concentrate. Continuously, you cannot even walk. All these negatives is not the positive. So that's all way, if you can little bit step back and to stay where you are, and that's why very important. So in Buddhist saying here, Vajrayana, even very hard. Okay, if you remember, Atisha said, when I took the vows Vinaya, I do the purification, confessed each 15 days in the month. So it was okay. I could stay stainless from the negative karma. Stainless negative karma, he said, I can stay that. But when I took the Bodhisattva vows, and I do 3 times confess in the day, 3 times in every day to purify confession. And then he said, then for that I can stay without problem with my samaya, Bodhisattva samaya vows. But when I took the Vajrayana vows, he said, I have to do the 3 times a day and 3 times a night. but still, sometimes problem, because you have to be always the proudness of the yidam's stage, that you have to be, you never lost it. So once you become angry, understand, sometimes you become angry. Sometimes you become very naive, I don't know, excited, or sometimes you have very heavy chalices, or sometimes you have so strong desires. That moment, if you do not lose the yidam's proudness, how to call the stage of the yidam, still okay, but we lose that. We don't see the pure perception. We lose that. That is the problem, Vajrayana. I tell you honestly from my heart. I'm talking to you very directly, understand? I'm trying to not teach like nicely way, but that we should know. If you are, for example, Chakra no matter you are angry or you become any kind of emotion, you still have the yidam proudness. That angry will not take over. You will take over from the angry. That jealousy will not take over you. You will take over from the jealousy. You will transform them very easily. Then you become yogi. And that time you can use it. So you remember, my dear, Marpa. Marpa has very high city, right? So Milarepa, he told you, go to bring the hills, you know, the strong rain. So kill the bird, lots of bird killed because there's a hills come. And then Milarepa was so upset, he bring the many corpse of the bird and put to the next to the Marpa. You see, Lama, you make me very bad karma. I thought you give me teaching, but you give me this job. And then Marpa just make the finger snap
all birds flying away. This kind of city you have, then you can use everything. But till there, even Vajrayana practitioners have to be very carefully. Otherwise, we will fall back. So that's why the third one, a second one of third one is the sexual misconduct or the sexual misbehave. In Tibetan, it's called the logyam, means the misdeeds. Misdeeds, understand? It's very important to be careful. And this very big business nowadays. I have some friends, they told me it's very difficult. They love somebody else, but they love also their wife, or I don't know, man. And so they have to whole life need to lie. And that, of course, accumulate negative karma. So that's why Adisha said it's very hard. So today here, why I'm telling you that, why I'm not teaching you directly Fivefold Mahamudra, to having the realization Mahamudra, we have to take care of certain vows, we have to understand certain basic Buddhist behavior, Buddhist contracts, Buddhist ethic. Then we have the possibility, really, hopefully the Fivefold Mahamudra, 6 yoga naros, we can do together in this lifetime. We can show our teachers, they will be very proud of us. That will be very nice, isn't it? So that's why I'm telling you. Và giới căn bản thứ hai sẽ là tà dâm. Tà dâm thì ở trong tiếng Tạng gọi là lột dâm. Thì cái giới tà dâm này thì không nhất thiết phải là tỳ kheo sa di, mà chỉ cần mình là cư sĩ thôi thì mình cũng phải cố gắng mà tránh tà dâm. Tà dâm có nghĩa là những hành vi dâm dục mà nó không tốt đẹp, nó không lành mạnh, nó không chân chính. Chẳng hạn như là mình nghe đâu đó người ta hay có cái chuyện gọi là bạo dâm á. Cái chuyện bạo dâm chẳng hạn, cái chuyện đó là nó vừa sai trái, tức là nó không lành mạnh mà nó còn vừa tổn thương người khác nữa. Thì thực ra những cái chuyện đó nó rất là kỳ cục và mình cũng phải tránh rất xa ra. Thì mình đừng có bao giờ mà mình thấy rằng là các cái vị Ngappa, tức là những vị mà du già sĩ á, các vị có phối ngẫu, xong mình nghĩ là mình tu mật thì mình cũng phải có phối ngẫu. Mình hãy nhớ lại Đức Mappa, ngài có phối ngẫu nhưng mà ngài cũng giữ những cái giới luật nhất định, chứ không phải là ngài cứ đi vòng vòng xong rồi ngài gặp ai ngài cũng gọi là phối ngẫu. Xong rồi ngài đâu có đi vòng vòng, ngài gặp ai ngài cũng chỉ người đó, ngài kêu bà là phối ngẫu tâm linh của ta. Ngài đâu có nói như vậy. Và cái điều này không phải chỉ dành riêng cho hàng hành giả nam, mà hành giả nữ cũng phải chú ý. Chúng ta đừng có bao giờ mà chúng ta hòng mang cái tâm mà dối gạt, chúng ta che đậy cái động cơ mờ ám của mình bằng những cái mà chúng ta gọi là phối ngẫu tâm linh. Tất cả những cái hành vi dâm dục này thực sự mà nói thì nó không phải là dễ mà tránh được, nhất là trong cái thời đại phát triển ngày nay. Thì cái việc mà dâm dục nó giống như nó thường trực bên cạnh mình, lúc nào nó cũng trực chờ để nó nhảy vào, nó câu dẫn mình hết. Nhưng mà mình là người tu và đặc biệt còn là một hành giả mật thừa nữa thì mình phải có cái công phu của mình, phải có cái chú ý ở cái điểm này. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Đồng ý là những vị Ngappa có phối ngẫu, nhưng mà không phải là bả đâu cũng phối. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta nhìn Đức Liên Hoa Sinh, chúng ta thấy Đức Liên Hoa Sinh ngài có nhiều phối ngẫu quá rồi, chúng ta nghĩ rằng là ngài làm như vậy là một cách tùy tiện. Không phải như vậy, ngài không làm một cách tùy tiện. Và rất là nhiều người, và đặc biệt là những người phương Tây á, họ hiểu lầm về cái vấn đề này. Và đặc biệt là khi mà nhắc đến cái pháp tu gọi là tu sống đôi hoặc là tu phối ngẫu, họ hiểu sai rất là nhiều. Và thậm chí có nhiều người họ còn không hiểu, họ bỏ gia đình hoặc là họ dối gạt vợ chồng mình, họ chạy theo cái dục vọng, xong rồi họ quay ra họ nói đó đâu có đâu, tôi đang tu sống đôi mà. Thực sự những cái giáo lý mà Phật dạy rất là rõ ràng và rất là nhẹ nhàng, nhưng mà bản thân mình là người tu thì mình phải hiểu cho nó tường tận, chứ mình đừng có bị lầm xong rồi mình cũng lấy cái đó ra để mà mình che mắt người khác. Đức A Đề Sa ngày xưa khi mà ngài nói đến giới luật á, ngài nói rằng là khi mà ngài thọ biệt giải thoát giới á, ngài giữ giới rất là tinh nghiêm đến mức độ toàn hảo. Ngài nói rằng là phải lâu lắm ngài mới sám hối một lần. Còn khi mà ngài thọ đến Bồ Tát giới á, thì ngài phải sám là coi như là 3 ngày một lần, tức là 3 ngày là ngài sám một lần. Nhưng mà tới mật giới á, thì ngài sám sáng là 3 lần, tối là 3 lần, mà nhiều khi ngài còn nói là ngài còn sợ là ngài phạm giới. Và đây là cái lý do mà chúng ta cần phải ý thức được về hùng tâm bổn tôn. Tức là mình phải luôn luôn ý thức được là mình đi ra trong cái cuộc đời này không phải là cái thân tướng phàm phu, mà mình là một vị hộ Phật. Và nếu như mà những khi mà mình sân giận, những khi mà mình đố kỵ, những khi mà mình khởi lên một cái tà niệm nào đó, nếu như mình không khoái thức hùng tâm bổn tôn thì không có nói.
nhưng mà hầu hết là mình thoái ngay lập tức, tức là sân giận lên là lập tức là để cho sân giận nó chi phối, đố kỵ khởi lên là để cho đố kỵ chi phối, tà tâm khởi lên là để cho tà tâm chi phối. Mình phải nhìn sự thật. Ở đây thầy biết là thầy nói thì thầy sẽ gọi là nói trúng tim đen rất là nhiều người, nhưng mà thầy vẫn phải nói. Khi mà mình là nhiếp luân thắng lạc chẳng hạn, khi mà mình là nhiếp luân thắng lạc và mình có hùng tâm bổn tôn, thì ngay lập tức vào cái niệm sân giận mà khởi lên, cái niệm sân giận đó nó không có câu dẫn mình, nó không dẫn dắt mình, mà mình sẽ là người chủ động chuyển hóa nó. Hoặc là khi mà cái tâm đố kỵ nó khởi lên thì mình không để cho nó dẫn dắt mình lập tức mình chuyển hóa nó. Và cũng như vậy đối với tà tâm, thì như vậy mới là một hành giả mật thừa, như vậy mới là một du già sĩ. Chúng ta hãy nhớ Mapa ngài là một bậc thực sự, ngài có phối ngẫu, ngài, nhưng mà ngài cũng là một bậc có sự chứng ngộ rất là cao thâm. Có một lần ngài nói rằng là ngài kêu đệ tử của mình đó là Milarepa là con hãy thử thi triển thần thông xem con giết được bao nhiêu con chim. Và khi mà Đức Milarepa ngài thi triển thần thông thì ngài giết được rất là nhiều chim, và ngài rất là đau lòng, ngài không muốn làm như vậy, nhưng mà tại vì sư phụ kêu thì mình làm. Nhưng mà sau đó là ngài gom tất cả những cái xác chết của các chú chim đó, ngài đặt kế sư phụ của mình, và ngài khóc. Ngài nói rằng là con đến đây không phải là để thêm cái nghiệp sát của mình, con đến đây là để cầu cái con đường giải thoát khỏi tất cả những khổ đau, mà tại sao người lại bắt con làm những điều này. Thì Đức Mapa ngài không nói gì hết, ngài búng tay một cái, tất cả những con chim nó hồi sinh. Thì chúng ta thấy là cái cảnh giới như vậy mới là cảnh giới cao thâm. Ngài có phối ngẫu nhưng mà đồng thời ngài cũng là một bậc tu chứng rất là cao. Như vậy thì một lần nữa nhắc lại, ở đây đó chính là tà dâm. Tà dâm trong tiếng Tà là lốc dâm. Thì khi mà mình dịch cái từ này qua tiếng Việt một cách dễ hiểu, một gần nhất, đó chính là tà hạnh. Và chúng ta phải cẩn trọng, rất là cẩn trọng với cái tà hạnh này. Và khi mà nói về dâm dục thì trong cái thời đại này chúng ta rất là dễ mắc phải. Rất là nhiều người bạn của thầy họ nói rằng là một mặt thì họ rất là yêu vợ yêu chồng ở nhà, nhưng mà một mặt thì họ cũng rất là yêu cái anh chàng hoặc là cái cô nàng nào đó bên ngoài. Nhưng mà như vậy thì rõ ràng là tại sao mà chúng ta phải đa mang chi vậy? Khi mà thầy truyền dạy những cái giáo lý ngũ phần đại ấn này, thì một lần nữa thì khẳng định, nếu như chúng ta muốn chứng ngộ những giáo lý ngũ phần đại ấn thì chúng ta phải giữ giới, ít nhất là những giới căn bản như là không tà dâm này. Thì chỉ có như vậy chúng ta mới có hy vọng chúng ta thâm nhập được vào ngũ phần đại ấn, hoặc là Naru lục pháp, tức là 6 pháp của Naropa. Và nếu như chúng ta giữ giới được như vậy thì thầy tổ của mình rất là hoan hỷ với mình, rất là tự hào về mình. Okay. So then third one is the stealing any kind of things that which is not giving. So, but there is, you see, if you're offering the nature, mountain, river, garden, which not belong to you, sometimes you just meditate. These all is to belong to me, and I offer to Buddha, Dharma, Sangha from the mentally, and that is not belong to the stealing. Rather, it is the offering. This is the Shantideva's method to accumulate your merits. Okay. Otherwise, stealing means if you take by power, sometimes steal, it belongs to the stealing. Sometimes taking by power, people have to give, otherwise I beat you, otherwise I will kill you. And there's so many things coming. Our practitioners will not do that, never ever do that, because it's not really bring the succeed in your life. Future, it will come back. So that is called the Wang dilemma. Tibet called Wang means you take the things from other by power. It happens many countries, of course, right? But we should not do that. We can be practitioners. So be careful that, of course, I'm very sure you will not bring that, because that gaining is losing. Whatever we gain through the stealing, it's always losing. It's really the cause of the losing. And the Vajrayana saying that. And then especially, and then the other one is caused by the, how to say, Jagyu dilemma, means that you steal the other owner without knowing. Not matter whatever, people, things, whatever, without knowing the others, the owner or the belonging one who does not know, and that is, of course, also stealing, right? And then there's caused the betray, that stealing by betray means, in early times, so if you're selling something,
If you're selling something, how to go, you just to exaggerate it. So you say it's best, it's good, it's best quality, and blah blah blah. All these things. So it's kind of things. It's called people. It's the you means Tibet. You try to cheat them by this. It's also still stealing the others. So it's very hard. As business people, we have to do some business. We have to sometimes lie, isn't it? So Milarepa said, lying is very hard. Everybody lying once in a day, or the truth, I don't know. Some of them more. It's very, very hard. Sometimes joke, when we joking can be as a lie, because if you don't tell, then the other won't believe you. So the problem is if you're lying, slowly your friends and the students and your Dharma brothers sisters become losing the trust of you. Then they will not trust because you tell something is not truth. So that's why it's very bad for the Dharma, stealing, and especially here stealing. No, we are stealing now. Okay, let's say yes, now stealing. So stealing is also involved with the lying. You need to lie for that. You say it's good, exaggerated. My Dharma is the best Dharma. Nepal you cannot buy like that. Maybe it has 100,000 there, but if you never been, you believe that. So that's all kind of is also involved the lying. That's why it's called the lying by stealing. And then stealing, especially the things which belong to the monastic community, especially the retreaters. If somebody have sent something donation to the retreat master or retreat group, if we don't pay that, it's a very heavy karma. And things which belong to the community, in the Dharma community, for example, if you want to use that, normally we need to ask it. My teacher, my yoga teacher, my Mahamudra teacher, Mahasiddha Tuang Rinpoche, he always say, don't use things which belong to the community without asking. Even it's a singing bowl, singing bowl. So he said, you should ask people, can I use your singing bowl? Without asking, don't use it, because it's involved in the stealing. So especially the things which is come to the Dharma, like offerings, like something that we need to do, we should be very carefully, because it's called the core, Tibet. It's called core. That core is like eating fire. It's like almost that eating fire will burn out everything, our organ. So that is called the root downfalls of the vows. That's why it's the root principle, the root vows or root principle here. So please, when nobody doing that, if something happens, that immediately should do the Vajrasattva. Yes. Otherwise, you recite the 37 name of the Buddha. All of them, yeah, not only the stealing, other also. If you know that something made mistake, you can purify it. That's very important. But if you're knowing that without motivated, afterwards you know that. But it was motivated, you have done it. It's quite difficult to purify this 4 basic karma, concrete karma to make it. That's 4 conditions. All these 4 conditions you motivated, then you almost cannot purify the karma. But this we maybe not do that. So third one is the stealing. Okay, so especially things from which belong to the monastic, Dharma, and retreaters, and Lama, and community, and that is very important. So if we take care of that, we will have the possibility realization Mahamudra will come this life. That's Jigten Sumgho's advice, because he didn't advise do
10 years retreat. He didn't advise to receive 1,000 empowerment. He didn't advise go to every Lama. He didn't say that. But he said, be careful with the Vinaya. Not only Vinaya, he said, be careful with the ethic, morality. Morality, ethic will let you realize the Mahamudra. That's what he said. So that's why I'm trying to tell you, because we will go. The Fivefold Mahamudra is come from Lord Jigten Sumgong. We sing already today. We will sing all the time. Giới căn bản thứ ba là không trộm cắp. Và ở đây không trộm cắp thì chúng ta sẽ làm rõ một điểm, tức là khi mà chúng ta hay có những cái pháp quán để mà chúng ta dâng lên cái mandala, cúng dường lên cho Tam Bảo, quán tưởng rằng là toàn bộ vũ trụ này, tất cả những gì tốt đẹp nhất của tâm thiên đại thiên thế giới con xin dâng lên cho sư phụ, xin dâng lên cho Tam Bảo, vân vân. Thì những điều này không tính là trộm cắp. Mặc dù là lúc đó đây là cái phương pháp của tôn giả Tịch Thiên, tức là chúng ta quán rằng là mình sẽ dâng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của tam thiên đại thiên thế giới lên cho sư phụ của mình, lên cho Tam Bảo của mình, thì đây không phải là trộm cắp. Nhưng nếu như mà mình dùng quyền lực mình lấy đi của người khác, chẳng hạn như là có nhiều người họ nghĩ rằng là họ có quyền cho nên họ hay hăm dọa, kiểu như là mày mà không đưa cho tao thì tao sẽ giết mày, mày không đưa tao thì tao sẽ đánh mày, thì đây là những cái điều mà chúng ta không nên bao giờ làm. Bởi vì mình mà dùng quyền lực của người mà mình lấy, mình dùng quyền lực của mình mà mình lấy của người thì cái nghiệp nó nặng lắm. Ở trong tiếng Tạng gọi là Wangilempa. Wangilempa có nghĩa là mình dùng cái quyền lực của mình để mình chiếm đoạt của người khác. Thì đây là cái điều mà chúng ta là người tu thì chúng ta phải hết sức thận trọng. Thì thầy tin là chúng ta không có làm như vậy, nhưng mà thầy đang giảng về giới luật cho nên thầy sẽ nhắc đến. Mà thực ra thì chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những thứ mà mình dùng cái thủ đoạn để mà mình đoạt được rồi thì cũng như ông bà mình nói thôi, là của thiên trả địa thôi, mình không có giữ được đâu. Khi mà chúng ta trộm cắp bất kể là một cái gì, nó là tài sản của người khác, thì cho dù họ biết hay là không biết, thì một khi mà mình đã cầm cái đó đi rồi thì nó cũng là trộm cắp. Rồi mình cũng có thể kiểu như là mình lừa người khác để mình lấy thì cũng là trộm cắp. Chẳng hạn như là một trong những cái, chẳng hạn như là bán hàng. Khi mà mình bán hàng thì mình hay nói rằng là cái hàng này nó chất lượng lắm, cái hàng này nó hiếm lắm, cái hàng này nó quý lắm, tức là mình đẩy giá lên, mình đội giá lên để mà mình lừa người ta, để mà mình lấy đi cái tiền của người ta. Cái món đồ có thể nó không có giá trị gì hết, nhưng mà mình lại đội giá lên, mình thổi lên rồi xong mình bán giá cao, vân vân, thì nó cũng là tính ở trong cái việc là chúng ta phạm giới trộm cắp. Mà ở trong cái phạm trù này chúng ta sẽ thấy đâu đó cái hình bóng của nói dối. Thì cái nghiệp về nói dối thì Đức Milarepa ngài đã nói là nói dối là một trong những cái nghiệp mà khó tránh nhất. Và thậm chí khi mà chúng ta nói chơi thôi, chứ nghĩa là trong cái cuộc đời chúng ta sẽ thấy có một số người họ hay có thói quen là họ cứ nói chơi, tức là họ gặp họ cứ nói chơi. Nhưng mà mình để ý đi, những cái người mà hay nói chơi tự nhiên cái sự tin tưởng của mình dành cho họ nó không có nhiều. Tất cả những người mà hay có thói quen mà cứ gặp là nói chơi miết, nói chơi thành quen nó chơi thành gọi là thành tánh luôn rồi thì dần dần bè của mình sẽ mất đi cái niềm tin nơi mình. Bởi vì họ trong đầu của họ biết rằng là mình ưa nói ra những cái điều nó không có thật, cho nên khi mà mình nói họ sẽ không có còn tin mình nữa. Và đó cũng là một cái nghiệp mà mình phải tránh. Ngoài ra thì cái việc mà trộm cắp thì chúng ta cũng phải tránh những cái việc chúng ta lấy của thường trụ Tam Bảo, lấy của thiền thất, giống như là mình đột nhập vào trong chùa, mình đột nhập vào trong một cái thiền đường, đột nhập vào trong một cái khu thất nào đó, sau cái mình trộm đi, vân vân, thì cũng là trộm. Và thậm chí đối với lại hàng gọi là cộng đồng tức là mình đi lấy xong cái mình thấy gọi là hớ hênh, cái mình tiện tay mình cầm là cũng không được. Một trong những vị thầy của thầy, một trong những vị sư phụ thầy là Drupon có nói rằng là chớ phạm vào của người khi chưa có hỏi ý họ. Có nghĩa là dù mà một cái xoay thôi, mình thấy đó cái chuông xoay mình biết là của người ta, nhưng mà mình không có được tự tiện cầm vào khi mà mình chưa hỏi ý kiến của người ta. Nếu có người ta ở đó thì mình ít nhất mình phải hỏi ý kiến là tôi có thể sử dụng cái chuông xoay này của anh hay không, tôi có thể mượn nó một chút được hay không. Mình phải hỏi, họ đồng ý thì mình mới cầm đi, họ không đồng ý mình không được cầm đi. Bởi vì cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp mà trộm cắp này nó giống như là gọi là trong tiếng Tạng gọi là core, có nghĩa là ăn lửa vào trong người. Khi mà chúng ta nuốt lửa vào trong người thì tất cả mọi thứ bên trong chúng ta nó sẽ bị thiêu đốt. Thì cùng với lại giới nói dối và giới trộm cắp thì chúng ta đã thấy rằng là tất cả giới mà thầy vừa nhắc nó là 4 cái giới căn bản, mà nếu mà mình phạm vào thì mình không phải là một bậc Bồ Tát. Mình có thể vô tình, nhưng mà nếu mà mình vô tình mà mình nhận ra thì mình phải nhớ sám hối. Còn mà mình cố ý thì chắc chắn là mình phải chấn chỉnh bản thân mình phải chấn chỉnh bản thân mình ngay lập tức, kiểm ngay lập tức, mình phải sám hối ngay lập tức.
Và đừng bao giờ nên lấy của, bao giờ thấy lấy của, chẳng hạn như là tài sản của sư phụ mình cũng lấy, tài sản của cộng đồng mình cũng lấy, như vậy là không có tốt đâu. Nếu như mà mình giữ giới được thì cái sự chứng ngộ về ngũ phần đại ấn sẽ có hy vọng đối với mình. Chúng ta thấy rằng là sư tổ Xích Tên Sư Tổ dạy cho những người học trò của mình là hãy nỗ lực nhập thất 10 năm, chứ không phải là hãy đi khắp nơi và nhận 10.000 quán đảnh. Tổ không có nói như vậy. Và tổ luôn luôn đề cao việc giữ giới luật. Tổ nói rằng là chúng ta cần phải giữ giới luật cho thật hoàn, bởi vì giới sẽ đưa đến chứng ngộ. So then next one is the lying. So lie is not good, of course. So June, Tibet called June, and lying is also there's many different types by lying. But Milarepa said this is the most important. That he always say from the negative karmas, most the negative karmas made by our tongue. Tongue means here is the lying. So lie is very negative for our practice, especially mantra recitation. There's not many powers of the mantra because we lie. Our tongue is not pure. So that's why it's very, very important to be careful that even as I told before, even make a joke, and if we do not tell, sometimes forget, and then the other will be trust you. In other words, they know it was not truth, so slowly they will lose the trust to you. So that's why into you. That's why it's very important to be careful how to speak and how to talk. Especially Micho Lama Zu, that we lying, that pretend to be the yogi, yogini, lama, Rinpoche. If you say, I'm Rinpoche, I'm lama, I'm yogi, I'm teacher, if you are not, it's called Micho Lama Zu. That is not good. And especially if you lie to your teacher, to go to your teacher, say, I have done this kind of things, I have done this kind of things, and just to please your teacher, but it's not the good karma. So that's why when Gampopa come to the Milarepa, he was not lying actually. Gampopa told, I started Kadamba tradition, I become the Kadam Geshe. My teacher is the Sharawa, Gampopa teacher, the Sharawa and so on. But Milarepa said, I'm not interested what you did, and I'm not interested who is your teacher, but I'm interested why you are here. Milarepa said, I'm very interested why you are come to here, but I'm not interested who was your teacher, what you did, your past. It's not my business. But now my business is I want to know where you come to here, who you are now. And that moment, Gampopa was thinking, oh my God, so such teacher I have never met. So that's why the lying is the very negative effect for our teaching, mantra recitation, and then of course it's also affecting your inner practice, because lying breaks our samaya. So samaya is not good. Then every relationship with the Vajrayana, with the Vajra brothers, sisters, and Vajra masters and Vajra student, it will be have no much, no much attainment, cities. So why you don't have cities because of the lying. Lie makes really problem. So that's why June is the fourth, right? So this is the fourth. On top of that, in Buddhism, we call the chang, the alcohol. Alcohol, of course, you can drink alcohol, but they should have the limit. Without limit, it's not good. It's not forbidden in the alcohol of the lay people, the lay practitioners. But there should be the limit. Otherwise, it's very dangerous. So even Pema Sambhava said, nectar you can drink, but not too much. So once you become intoxicated, then you are over of the limit. So it should not be intoxicated. So that is the limit, is that you are not intoxicated, not become drunk. So once you become drunk, it's very difficult. It's very
negative. You know this story, right? Yeah, I think you know the story, right? There was one monk. So he was catched by the king, and the king wanted to punish him. So king told, you should kill, either you kill this goat, there's an animal, goat, or you sleep with the girl, or you drink chang, so the alcohol. So the monk thought, if I'm going to sleep with a girl, I break my monk's vows. If I kill the goat, of course, it breaks my monk's vows. But if I drink chang, it may be break, but it's not much, no one's killing. So he took the alcohol, took it, and he became drunk. Once he became drunk, he did the other two as well. So that's why it's very crazy. So Gampopa said the how to call the water which make your mind confused and crazy is the alcohol. So you should have, as Vajrayana practitioner, especially Mahamudra practitioner, we should have limit. I'm not saying you're not allowed to drink it. Mahamudra was a drink too. Milarepa also sometimes. But there's limit, please. When you do that, you become a good human being, good boy, good girl. You remember Dilgo Chenze told one of the great Nyingma Lama, Dilgo Chenze. So he said, to become Lama, to become teacher, to become professor, to become doctor, is not that very hard. But he said, to become good human being is very hard. So if you take care that you become good human being, good Mahamudra practitioner, fivefold Mahamudra practitioner, that is very, very important for the basic knowledge in order to receive the teaching. Và giới thứ tư là nói dối. Ở trong tiếng Tàu gọi là Jul. Giới thứ tư là nói dối thì có rất là nhiều loại nói dối. Thì như Đức Milarepa ngài đã từng nói rằng là nghiệp mà nghiêm trọng nhất đó chính là khẩu nghiệp. Thì một trong những cái mà tác hại của việc chúng ta nói dối, tức là khi mà mình nói dối rồi thì mình có tụng bao nhiêu thần chú, bao nhiêu chân ngôn đi chăng nữa cũng mất hết tất cả các công hiệu. Như đã nói thì những người mà có thói quen nói chơi á, tức là mình nói chơi vui vui thì được, chứ mà nói chơi nhiều quá, nói chơi mà cái gì cũng không thật á, thì dần dần người khác sẽ mất cái lòng tin nơi mình, bởi vì trong mắt họ là mình không còn nói chơi nữa mà mình rất là một đứa rất là hay nói dối. Cho nên là mình cần phải rất là cẩn trọng về những điều này. Và một trong những cái nói dối nghiêm trọng nhất, tức là mình nói dối với mọi người rằng là mình là một lama, mình là một bậc này bậc kia, đấng này đấng kia, mình là du giả sĩ vân vân. Và đồng thời là mình nói dối sư phụ. Chẳng hạn như cái mà mình có, sư phụ hỏi có hay không thì mình nói là không. Còn có cái mình không thì sư phụ hỏi có hay không thì mình lại nói là có. Chúng ta cần phải học theo gương của Đức Gampopa khi mà ngài đến học với lại Milarepa. Khi mà đến học với lại sư phụ Milarepa thì Đức Gampopa ngài rất là thành thật, ngài khai hết, ngài nói rằng là con là nguyên là con học với lại các đạo sư của Kadam, con đã trở thành một kỳ sư, con học với vị này vị kia, mỗi vị con học cái gì, học với sư phụ Sarawa của bên Kadam thì con đã học cái gì. Thì Milarepa ngài nghe xong cái ngài nói là ta không quan tâm con học gì với ai, ta muốn biết vì sao ông mò đến đây, cái chuyện quá khứ đó là chuyện của ông, tại sao ông tới đây. Thì lúc đó Gampopa ngài cảm thấy rất là kinh ngạc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Gampopa ngài rất là chân thành học pháp, và bởi cái sự chân thành học pháp ngài đối với đại sư phụ của mình, ngài không giấu giếm bất cứ một điều gì và ngài không nói dối bất cứ một điều gì, cho nên là ngài đã chứng đạo. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là nói dối sẽ tước đi cái năng lực của chân ngôn, tức là mình trì tụng nó sẽ không còn có năng lực nữa, nó cũng chỉ giống như là một cái lời nào đó được thốt ra mà thôi, chứ không phải là một câu chân ngôn. Và hơn nữa chúng còn làm tan hoại các cái thành tựu. Có nghĩa rằng tại sao chúng ta tu hoài mà không có thành tựu, thì phải lại xem lại xem là mình có phạm vào những điều này hay không. Và nếu như chúng ta nói dối thì ngoài việc mà chúng ta mất đi cái năng lực của trì tụng chân ngôn, không có được thành tựu, chúng ta còn mất luôn lòng tin của sư phụ mình, mất luôn lòng tin của những người xung quanh mình nữa. Chúng ta cần phải thấy cái tác hại của nói dối nó ghê gớm như thế nào. Và giới thứ 5 là chất gây say, chẳng hạn như là rượu. Thì thật ra đối với rượu á, rượu bia đồ, người cư sĩ thì sẽ không có bị cấm uống. Thực ra nếu mà nói về rượu bia không có bị cấm uống, nhưng phải có chừng mực. Đức Liên Hoa Sinh ngài nói rằng là các ông cứ uống rượu nhưng đừng có lậm vào. Có nghĩa rằng là không lậm vào có nghĩa là chúng ta uống phải có chừng mực. Bởi vì một khi mà chúng ta đã say á, chúng ta rất là dễ làm bậy. Có một cái câu chuyện chắc là chúng ta hầu hết đều biết là có một cái vị sư nọ thì mới bị một cái ông vua ông bắt.
thì ông mới nói rằng là tôi chỉ cho ông 3 lựa chọn thôi. Một là ông giết cái con cừu này, hai là ông ngủ với cái cô gái này, và ba là ông cầm cái chai rượu đó lên và ông uống. Thì cái vị sư đó nó nói rằng là tôi không có sát sanh, tại tôi là một vị sư, tôi không có sát sanh, tôi cũng không có tham luyến gì nữa, sắc nữa, cho nên là uống rượu thì chắc là sẽ không hại gì tới ai, cho nên là uống. Nhưng không ngờ rằng là uống quá độ và say, và sau khi say xong thì đã giết luôn con cừu và ngủ với cô gái đó. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta uống những chất gây say, chúng ta uống rượu bia mà chúng ta không làm chủ được chính mình, chúng ta uống một cách vô tội vạ, thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái nghiệp dẫn theo. Và những thứ như là rượu, nếu như chúng ta dùng vô độ thì sẽ khiến cho tâm chúng ta bị mê mờ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta dùng, chúng ta có chừng mực thì sẽ rất là khác. Giống như là Mapa ngài có tửu lượng rất là khá, nhưng mà ngài chưa bao giờ ngài uống rượu một cách bừa bãi cả. Hoặc là Milarepa lâu lâu ngài có dùng qua rượu bia, nhưng cũng chưa bao giờ ngài uống nó một cách vô tội vạ. Thì giống như là một cái lời của Jingu Khyentse Rinpoche, ngài đã từng nói, Khyentse Rinpoche dạy rằng là để trở thành một đạo sư, để trở thành một kỹ sư bác sĩ, nó không có khó gì, làm người tốt mới khó. Tại sao ngài lại nói vậy? Bởi vì cái việc mà chúng ta làm người tốt thực sự nó khó rất là nhiều. Và nếu như mình đã là một người tốt rồi thì mình đã có thể trở thành những cái gì đó khác rồi. Và nếu như mà mình thủ túc được các căn, mình luôn luôn chiếu, mình gìn giữ được các căn, thì mình sẽ không phạm giới. Và bởi do không phạm giới cho nên là mình sẽ có hy vọng chứng ngộ ở ngày sau. So this is very, very important. And then, of course, special day, 15th of the month, full moon day, or sometimes 8th of day of the month. If you do the Mahayana Sochong is kind of like a Mahayana purification. Take the vows from the Buddha, statue, tanka. You don't need to always lama. If there's lama, of course you can take. That will be very good for the Vajrayana practitioner and Sutrayana practitioner. And that means you need to remember all these 5 precepts. And top of that, top of that, 3 more. The 3 more is actually the first one is that you don't eat after noon. So evening food that you don't take, because that makes your mind become clear, your meditation become more stabilized, your wind channel become more clean. That way, in that one day is possible. It's like fasting retreat, but fasting practice, but it's called Sochong, means purification, Mahayana purification practice. And then one other samaya is that you don't sleep or you don't sit to high throne or high bed, because that makes you feel that it's in Tibet we call it makes you inner this proudness, that you feel like pride. I'm sitting high, sleep high, and like that. So Martin Tombo, that is just to respect the Buddha, respect the Bodhisattva, respect your teacher, and that day sitting on the floor, sleep even is also a lower bed. So that means only so full hand like this is the high. I think nobody sleep higher than that maybe nowadays. And that is one thing. And then on top of that is, in that day, you don't dance, don't sing, dance too much, and also don't, don't put too much ornament on it, like golden, whatever you have, I don't know. So too much, like necklace, all these things, because you feel proud, and you also see you feel that your attachment. Oh, this is very expensive. I have now. This is very important. You feel like that. So all these feelings avoid. So you feel very simple, very humble, very contentment, very satisfied. So 10th, the 8th of the day, and each month, and especially full moon, Tekchen Sochong, Mahayana Sochong, if you take early morning until next sun arise, till there you take 8 vows. 8 vows, understand?
the five we talked already before, the five precepts, and top of that, evening food, avoid evening dinner, and don't sleep too high bed or don't sit too high throne, and also don't dance, don't sing too much, and don't don't take expensive things on your body, not jewelries, so not ornamented too much, and that will be slowly bring into the Vinaya system. You can learn that very easily. So this is the basic of the Mahamudra teaching to receive for that. Then our teaching next Monday we start the life history of the Dharma Kirti. If you have that, very good. Dharma Kirti is the 25th throne holder of the Digungaju lineage, and he was born something like that. How to call 15th, beginning of the 16th century, end of the 15th century. And Dharmakirti is the reincarnation of Saraha. And Dharmakirti was, during the Lord Jigten Sumgong time, his right hand, the student which calls the Chenga Sharap Jungde, and that really his right hand student. And then from Jigten Sumgong till the 24th Digong throne holder was the family lineage. Digong was also not reincarnation, like Saja tradition. The throne holder get married, and his son always take the next throne. So 25th, 24th, the throne holder got the three sons. So the first son is the Holiness Chechang. Now reincarnation is Holiness Chechang. Second son is the Dharmakirti, is the reincarnation of Holiness Chungchang. And his third son was the Shamarpa, fourth Shamarpa, Kamakaju, lineage Shamar Rinpoche, fourth Shamar. So that's why the Dharmakirti is so well known, so great. But I will tell you next Monday detail about Dharmakirti, and who wrote the text. Is the teaching is Dharmakirti, but who put on the letter, who wrote, his main student called the Telen Namgyal. Telen Namgyal is one of the very great Digung Lama, Lhochen Rinpoche. There is a Garchen, Lhochen, and Tichen, three great teachers in Tibet, in Kham. So one of these called Lhochen. The first Lhochen was the student of Dharmakirti. But today maybe it's too much for you, just you translate it. Next Monday, I will go very easily and clear to explain that, because we need to know who wrote that, where come from this teaching. That's very important. So today we're going to end up there. Thì ở đây thì thầy sẽ nhắc đến chúng ta một cái truyền thống rất là tốt đẹp, đó là truyền thống thọ bát quan trai. Thường là truyền thống thọ bát quan trai thì sẽ được cử hành vào ngày mùng 8 của tàng lịch, hoặc là ngày rằm, tức là ngày 15 theo tàng lịch. Thì ở nơi đó chúng ta sẽ soạn một cái ban thờ, sau đó chúng ta sẽ quy y, chúng ta có thể quy y nơi tranh thờ tôn tượng, và chúng ta sẽ bắt đầu giữ giới tinh nghiêm của mình. Thì giữ giới này chúng ta sẽ có 5 giới căn bản. 5 giới căn bản mà thầy vừa nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất say, không uống rượu. Thì 5 giới này cộng với lại một giới nữa, đó là không có ăn quá ngọ. Không ăn quá ngọ thì cái việc mà không ăn quá ngọ, tức là không ăn quá cái 12 giờ trưa, thì sẽ giúp cho tâm mình sáng tỏ, nó không có bị đình trệ, và cái công phu của mình nó cũng sẽ tỉnh thức hơn. Và ngoài cái việc không ăn quá ngọ ra là giới thứ 6, thì giới thứ 7 thì sẽ là không ngủ ở nơi cao. Tức là thông thường đó là chúng ta ngủ, cái giường của chúng ta ngủ hay là cao hơn mặt đất là khoảng 40 phân ít nhất. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không ngủ ở nơi cao, chúng ta có nhiều khi đơn giản như là trải một cái chiếu ở trên cái thất của mình và chúng ta ngủ trên đó. Thì cái việc mà chúng ta không ngủ ở nơi cao nó sẽ giúp cho chúng ta giảm trừ được ngã mạn và trưởng dưỡng được cái lòng kính ngưỡng Tam Bảo, Phật và Bồ Tát của mình. Tức là ở trong cái thất của mình, khi mà mình tu bát quan trai thì chỉ có Phật và Bồ Tát, chỉ có Tam Bảo là cao nhất, còn kể cả mình cũng nằm ở trên mặt đất. Thì ngoài ra đó là giới thứ 7. Và giới thứ 8 là không trang điểm, không múa hát hay là xem những cái chuyện múa hát, không sức dầu thơm vân vân. Thì ở đây sẽ giúp cho chúng ta chuyên tâm ở nơi cái công phu tu tập của mình. Thì chúng ta sẽ thấy là thọ bát quan trai có nghĩa là chúng ta sẽ giữ 8 giới.
Thì 5 giới căn bản cộng với lại 3 cái giới vừa rồi mà thầy nói, 5 giới căn bản là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không dùng chất gây say, và không ăn quá ngọ, không ngủ nơi cao, và không có trang điểm, sức dầu thơm, múa hát và xem múa hát. Thì 8 cái giới này chúng ta sẽ gìn giữ một ngày một đêm chẳng hạn, thì chúng ta gọi là thọ bát quan trai. Thì đây chính là truyền thống thọ bát quan trai chúng ta nên tu vào các ngày mùng 8 hoặc là ngày rằm. Thì đây là một cái truyền thống tu trì thuộc về luật tạng mà rất là hay, chúng ta nên chú ý vào trong những cái việc này. Và cái buổi thứ hai tuần sau khi mà chúng ta gặp lại thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta một chút về cái người mà soạn ra cái bình giảng này, vị tổ đã soạn ra cái bình giảng mà thầy sẽ dựa trên đó để thầy giảng lại cho chúng ta, đó chính là Dharmakirti. Thì thầy sẽ giảng cho chúng ta về tổ Dharmakirti là một người như thế nào. Tổ là vị trì giữ pháp tòa thứ 25. Thì vị trì giữ pháp tòa thứ 24 thì ngài có hai người con trai, ngài có hai người con trai chính yếu mà ở trong dòng Drupon chúng ta. Thì một vị là người Anh thì ra đời gọi là Kunsang, rồi sau đó sẽ là các cái tái sinh của Kunsang Rinpoche sau này. Và một vị là Kunsang thì Dharmakirti là chính là Kunsang Rinpoche đời thứ nhất. Và từ đó cho đến giờ chúng ta thấy rất là nhiều đời tái sinh của cả hai vị sư tổ là Kunsang và Kunsang. Chứ còn trước đó thì cái hệ thống truyền thừa của dòng Tri Cung nó không giống như là, nó cũng giống như dòng Sakya, tức là từ cha truyền con nối, chứ nó không có hệ thống tái sinh. Nhưng mà khi mà đến thời đại của Kunsang Rinpoche đời thứ nhất và Kunsang Rinpoche đời thứ nhất, đó chính là Dharmakirti, thì mới bắt đầu có các dòng tái sinh để mà gìn giữ pháp tòa. Và tổ Dharmakirti là bậc trì giữ pháp tòa thứ 25, và tổ là hóa thân của tôn giả Saraha, là một trong 84 đại thành tựu gia của Ấn Độ. Thì đó là những cái thông tin cơ bản nhất về cái buổi tuần sau. Còn buổi hôm nay thì thầy nghĩ là đã đủ dài cho chúng ta rồi. Chẳng chú sen cho ren bo che ma ge ba na ge ro che ge wa nya ba me ba con God So thank you very much, everybody. See you next Monday. And we're going to talk about Dharmakirti's life history and his student, and then come to the teaching of the Fivefold Mahamudra, okay? Như vậy là buổi hôm nay đến đây là đã kết thúc rồi. Thì thầy nhắc lại thứ hai tuần sau thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về câu chuyện cuộc đời của tổ Dharmakirti. Và sau đó thì thầy sẽ bước vào trong phần bình giảng về ngũ phần đại ấn cho chúng ta. Okay.